வணக்கம் 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 கைஸ். ஆல்ரெடி ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு நீங்க ஸ்ட்ரீம். அப்படியே இருங்க, பரவாயில்ல பார்த்துட்டு நான் வெயிட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். நான் போயிட்டு ஷேர்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். அப்படியே இருங்க கைஸ், அப்படியே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்தேன். ஓகே, ஒன்று முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஒன்று முடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், ஒரே நிமிஷம். நான் போயிட்டு மீதி இருக்கிற ஷேரிங் வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்துடுறேன். வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களே போச்சு. என்னடா இது ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல, ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். என்ன இது, அப்பயும் 10:05 சாரி முடிச்சுட்டு அப்பயே ஆரம்பிச்சிருக்கணும். லைவும் லேட், எவ்ரி திங் லேட். ஸோ சார் 5 நிமிஷம் எல்லாத்துலேயுமே லேட் ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஃபைன். என்ன இருக்கலாம் இன்னைக்கு பாட்டு. ஓகே, நீங்க ஏதாவது புதுசா வச்சிருக்கேன். இருங்க, ஷேர் ஆயிடுச்சான்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷன் படிக்க வந்துடுறேன். வெயிட் a second.
ஓகே ஆயிடுச்சு. அது ஃபைன். அப்படியே கைஸ் நிறைய யூடியூப் சார்ஜ் வந்துடும். சவுண்ட் அநேகம் லோவாக கேட்டுச்சுன்னா எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. மேக்ஸிமம் லோவாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் எதுவுமே இது பண்ணல, இன்னும் ஹெட்செட்லாம் மாட்டல, அதனால் மேபி வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கலாம். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க கைஸ். நாய்ஸு அடங்கொய்யால செவனேன்னு வந்து கவுண்ட்டை பார்க்க விட்றாங்களா? 1008 மெசேஜ் ரிப்பீட் இருக்காங்களே. பார்த்து எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருவோம் பார்ப்போம். மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. அட்லாஸ்ட் வந்துட்டேன். எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்காவது நார்மலாக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ விஷ் ஸோ. But it's fine. It is what it is. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது ஆஃபே பண்ணலையா? ஆஃப். ஆஹா, நம்மளோட இடத்துக்கே வந்திருக்கோம் கைஸ். எப்பயுமே இறங்கி மீன் பிடிக்கிறது தான் வேலை. ஓ இது அதுவா? ஆனால் இப்போதைக்கு என்கிட்ட அந்த கேரக்டர் இல்லையே. போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு கமிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம நேற்று விட்ட அந்த குவெஸ்டெல்லாம் முடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு கமிஷன், ரெண்டாவது குவெஸ்ட். ஓ இந்தாண்ட இருக்குது. எதுவுமே அவ்வளோ கிட்ட இல்லை. ஓகே பரவாயில்ல, இருக்கு ஒன்றே ஒன்று இருக்கு. இந்த இருக்குல்ல, ஏ அது பக்கத்துல ஒரு சேலஞ்சர் இருக்குடா. நாய்ஸ். ஐயோ முன்னாலே ஒரு சின்ன பிள்ளைய போட்டுக்கிட்டு இப்படி மிரட்டி தள்ளிட்டு இருக்கீங்க. செகண்ட் டைங்களா? மாரோ ஆடுறவன். தேங்க்யூ கைண்ட்லி சார். ஓகே, I may be a hunter by trade, but I was sure get my watch with these dance lines. Okay, thanks to them once again I got nothing to show for this hunt ain't called squat. Okay, I sure hope them other hunters ain't as unfortunate as me. Okay, speaking of lines and such, could you take a look see around here for me? என்னது வேணும் உனக்கு? It could just be my imagination, but they seem to be showing up more and more around this town. Okay, sure, I have time. You're doing me a great service. Well, I would better get back and report all this stuff. Okay, here's hoping he is so drunk that it goes in 1 year and out another. Okay, இவன் போயிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ண போறானாமா. எங்கடா இருக்கு? 300 மீட்டருக்கு அந்த பக்கமா? அங்க ஏதாவது இருக்கா?
இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். எவ்வளோ இருக்கு இந்த பக்கமா? What's the hurry? Nice. Oh, what oh, இது வந்து இது இல்ல. விண்ட் வச்சு தானே பண்ணோம். ப்ளோ தி டஸ்ட்னா கரெக்ட். இப்போ நோயலுக்கு பதிலாக இதை வேற மாத்தணுமா? ஒரே சர்வீஸ் நோயல் கிளியர் ஹை. சரி நோயல் இல்லை பாரு நம்ம தலைவன். This world is full of Let it rain. Dodge this. ஓடு தூக்கிட்டு போ எல்லாத்தையும். அவ்வளோதான். குடிச்சு பொட்டி போடுங்க சார். இதை ஐயோ இதுக்கு வேற இம்யூன் ஆச்சே. தப்பிச்சு போயிட்டு கரெக்டா குடிச்சிட்டானே இருக்கு பயவுள்ள. ஓ டைம் வேற இருக்கா இதுக்கு? பரவாயில்ல நிறைய தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சாச்சு. எதுக்குள்ள இதை பிடிச்சான்? ஓகே அப்படியே அடுத்த கொஸ்டுக்கு போயிடுவோமா? 1400 மீட்டருக்கு அங்கிட்டு இருக்காடா. என்னடா இது? இந்த இருக்கு. ஓ இந்த இடத்துலயா? அந்த இடங்கள்ல இன்னும் நிறைய கொஸ்ட் வந்தா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா வர மாட்டேங்குதே. சேவ் லைஃப். ஒரு காட்ஸா அப்படியே பறந்து போய் மண்டை மேலே குதிப்போம். அதுக்கு என்ன நம்மள எங்கேயோ கூட்டிட்டு போகுது. டேய் ஓ தவறான திசையிலேயே வந்துட்டேன். சேட் லைஃப் நான் கூட கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கேன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்படி ஆயிடுச்சு. ஏய் ஆலன் வாடா வாடா வாடா. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்டா. ஹாய்டா ஹாய்டா. போடு மண்டை மேல. போங்க். சரியான பவர் பான அவனோட அந்த இதுக்கு. மாட்டிக்கவே கூடாது. இதுல தெரியாம போய் மாட்டிக்கிட்டேன் நானே. பிளைண்ட் ஸ்பாட்ல அடிக்கிறதே ஒரு ஈஸியான வேலையா இருக்கு. குடிச்சு பொங்கு போடுங்க சார். இவனை ஃபுல்லாவே இதை வந்து கேட்க வச்சு இன்னைக்கு நீ எஃபெக்ட் ரூம் போடலாம்ன்றியா? ஓகே பாப்போம். போடலாம்டா கொஞ்சம் வரைக்கும். இது வேற தொட்டினே வருது. சரி கிரகத்தோடி நல்லா எப்படி அடி விழுல எனக்கே தெரியலையே. கேட்க முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். சரி லைஃப் ஆயிடுச்சு. போடு பொங்குது.
ஓகே இந்த கனெக்ஷன் மிஷின் முடிச்சாச்சு. போயிட்டு நம்ம இதை முடிப்போம். இன்னும் ரெக்வெஸ்ட் எதுனா இருக்கான்னு பார்த்து கனெக்ஷன் கண்டிப்பா வேண்டா. டோன்ட்ரி பார்த்துக்கலாம். இவனும் கேட்டிருந்தான் ஸ்ரீராமும். என்னன்னு பார்ப்போம். அது இன்னைக்கு ஒரு முடிவு கட்டி விட்டுருவோம். நானும் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரூம்லாம் போட்டாலும் என்ன லெவலுக்கு ஆடுவேன்னு தெரியல. பல நாள் ஆச்சு ஆடி. ஆஹா அருமை. அப்படியே பறந்தே போயிடலாம். டேஞ்சரஸ் ஆகல. ஓ இதுவா? இது மோசமானது ஆச்சுடா. பாரு இத காலி பண்ணுன்னு வாங்க. செத்தோடி. With the wind. This moment will be frozen in time. நம்மளுக்கு முக்கியமான வேலை இதை மட்டும் காலியா போதும். ஆமாலே நானும் ஸ்ரீராமும் தான் கேட்டோம். ஓகேடா ஓகேடா நோ ப்ராப்ளம். ஓ ப்ராப்ளம். ஐயோ இது வெடிக்குமே. என்னடா நல்ல வேலை. அதுங்களே வரிசையா சாவுதுங்களே. புதுசை பொட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் சோ. இப்ப அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. இது அதுக்கு போகக்கூடாது. நம்ம வேற எது கூடயாவது அப்புறமா கூட சண்டை போட்டுக்கலாம். ஐயோ என்கிட்ட இது நுழைல் வேற இல்ல. நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன். அவ்வளவு பெரிய இதுவும் இல்ல இது. நல்லா வேஸ்ட் இப்போதைக்கு. என்ன கேட்டாச்சு. விட்றா என்ன சாவடிக்காதரா. ஆல்ரெடி இவ்வளவு தூரமே வந்திருக்க கூடாது. தேவையில்லாம நுழைல் எடுத்துட்டு வராம விட்டேன். நுழைல் எடுத்துட்டு வந்தா அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்காது. சுத்துது. முதல்ல இதை முடிப்போம். யாரா அது? ஒய்யால வெள்ளவா இங்கதானே இருக்க. தலையா அம்புட்டு ஓடிப்போ. அடியில இருந்து வந்து எய்ம்ஸ் வந்து அடிக்குதுப்பா. வெரி வெரி பேட். அடியில இருந்து அடிக்கப்படாது. நேருக்கு நேர் மோதிரம். சேட் லைஃப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம நிறைய கொஸ்டின் முடிக்கிறதுக்கு அதை போய் பார்க்கணும் என்னன்ட்டு. நான் பாட்டில் எங்க வாரமா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதை பாட்டி சட்டை போவோம். பாடி சடா போயிட்டு இதுக்கு பதிலா ஓகே ஐ வில் ப்ரொடெக்ட் யூ நான் தாய் சொல்லிட்டாங்க. முடியுது. அப்படியே நம்ம போயிடலாம். டிஃபென்ஸா கம்ப்ளீட் தி சேலஞ்ச் பை ப்ரொடெக்டிங் தி லைன். ஓ அதுவா? இது கொண்டு போய் இந்த இதுல வேற விடுவானுங்க பனி இடத்துல. நல்ல வேலை வர்றதுக்கு வசதியா அங்க ஒரு டெலிபோர்ட் வேப்பன் இருக்கு. அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தானே. அங்கடா இருக்கு. கீழே போகணுமா? சாச்சோ ஏய் பாத்தியா இருக்கு கொழுப்பா. நான் இங்க இருக்கேன். நல்லா அடி சாவுங்க.
ஐயோ ஐயோ ஹீட் வேற பிடிக்க ஆரம்பிக்குதே. எல்லா டைரக்ஷன்ல வந்து சாவடிக்கிறாங்க. உங்களும் வேற ஓடல எப்படிதா? ஐயோ என்ன இவ்வளவு ஹெவியா அடிக்குதுங்க? ஓடிக்கு 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 எவ்வளோ போ ஐயால இதுங்களே 65 குறைச்சு விட்டுருச்சுங்க. நம்பவே முடியல என்னாலேயே. இதுக்கு மேல ஒரு பாஸ் மாதிரி அவனா ஒருத்தன் கண்டிப்பா வருவான். 10 ஆப்போனன்ட்ல ஒருத்தனாவது பாஸ் இருப்பான். அவனை வேற சமாளிக்கணும். வந்துட்டானே திருக்கேன் சொல்ல சொல்ல அக்காவான ஒரு கவுண்டர் ஷாட் அது. தோழி நான் க்ளோஸ்ல இருந்து பாத்துக்கிறேன். ஷீல்ட வச்சுதான் லாக் பண்ணும். டேய் ஒருத்தன் ஒரு மூலையில இருந்து வந்தா அடிக்கிறீங்க. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வாங்குறேன். வேறெல்லாம் தேவையே இல்லையடா. 32% தான் இருக்குது. செல்னு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணும். போ இந்த வேண்டா இருக்கேன் நான் படுறான் முதல்ல வளர்க்கணும். 30% தான் இருக்கு. அது அடிக்கிறதுக்குள்ள நான் இப்ப இதை முடிச்சாகணும். 28 26 ஆயிடும் அடுத்த ஷாட்டோட நினைச்சேன். பரவாயில்ல தடுத்துடலாம். யாவுனா எதுக்கு மேல ஏறுதுன்னு தெரியல. அதெல்லாம் உனக்கு பார்த்துட்டா போதும். ஸ்ட்ரைட்டா மேலதான் போவாங்க. பொங்கு பொங்குன்னு போடுவேனே அவனை. அப்படி வேண்டா ஈஸி பீஸி. எங்கடா இது? இந்த பேய் அப்படின்னு போலாம். ஆனா கொடுப்போம். மேல கூட்டு போகுது. ஆகே இந்த பேய் அங்கயா? இங்கேயும் வந்துட்டேன். வந்துட்டோம்லே என்ன பண்ணோம்? ஓ இங்க இருக்கா பொட்டி. நாய்ஸ். புது பவுன் நினைக்கிறேன். தெரியல கரெக்டா. இங்க ஒரு பேய் இருக்குப்பா. இந்த பேய் பிடிச்சிட்டு போவோம். ஓ புதச்செல்லாம் இருக்குதா? இங்கேயும் எதையுமே எடுக்காம தான் போனான். எங்கடா அது? அந்த ஒரு ஸ்கார்லட் ஸ்டோனா என்னமோ வருமே அது. ஏய் இங்கே இவ்வளவு பெருசா இருக்குது. இதை பார்த்தா நார்மல் கல்லு மாதிரி தெரியலையே. நார்மல் கல்லா இது? ஆமாப்பா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. சீரியஸ்லி. இந்த இருக்குல்ல இதை பொறுக்கிட்டு போய் இப்ப செருப்பால் அடிக்கிறேன் பிறகு. எங்கடா அது? இந்த இருக்குல்ல இது ஒரு அடி போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் சரி இப்போதைக்கு இந்த கொஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம்.
அடுத்து quest இல்ல, கமிஷன் மிஷன் இல்ல, கமிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட். ஸ்டோரி questல இருக்கிற மிச்சத்தெல்லாம் போய் பார்ப்போம். இதான் ஆர்கைக் ஆக்ட் 2 கரெக்ட். இந்த ஆக்ட் தான் முடிக்கணும் இப்போ. இந்த ஆக்டை முடிச்சாதான் எவனையாவது எப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. முழுக்க இதான் பண்ணி ஆகணும். நம்ம ஃபுல்லா இதை மட்டும் முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு நாளைக்கு தான் யோசிக்க முடியும். ஏன்னா நாளைக்கு தான் வந்து இவன் வருவான். ஒன்னா சேர்ந்து மேபி இந்த உல்ஃப் பாஸ் வேணா அடிக்கலாம். மற்றபடி வேற எதுவும் பண்றதுக்கு இல்லை. எங்களே 94 உங்களுக்கே தேவையில்லையடா. இதுவே ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுது, இதுவே மாட்டேங்குது பைத்தியம். காமன் குஸ்டா இது பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமா இருக்குது. இதெல்லாம் ஏற முடியாதாடா, சீரியஸ்லிடா. ஒண்ணுமே போடுங்க தேவையில்ல. பொன்னாரு கழிச்சே நான் ஏறிக்கிறேன். ஏம்லே சாவடிக்கிறீங்க. ஓகே, இதுக்கு மேல வேற போகணுமா? இங்க இருந்து ஓகே வந்துடலாம். வந்தாச்சு. இன்னும் ஹையா இதோ தானே இருக்கு. அவ்வளோதான், வந்துட்டோம். ஈஸி. டெசர்ட்டடா, இப்போதானே எவனும் ஒருத்தன் பார்த்தேன். Welcome to Boo Pharmacy. கீழே தானே ஒருத்தி போனா. The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. இவனே வேணும். ஃபைண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி விஷயம் பயமா தான் பேன்னு வரப்போதா? ஏம்ல எப்படி பண்றீங்க? ஆமாண்டா, பூன்னு ஏதோ ஒன்று வரப்போதுன்னு. நல்ல முடிஞ்சுதான். ஏய் என்னல இது? Zombie. Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the adept guy. Now, Chi-Chi is a zombie. Seriously, da? The zombies also go. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. என்னென்ன இது? Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can cure medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Oh. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. என்னென்ன இது? Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Okay. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you.
Hunt the what with which? With the witch at where? Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a Device? kind of crossbow turret, installed on Mount Chinhung by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Chinhung Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Oh. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the Coco Goat. The Coco Goat is a legendary animal, an adaptive beast. என்னண்ணே இது Did you அரச want to பீஸ்டா add anything else? No, just that the Just that Coco Coco Goat God is a is a legendary legendary animal. animal, an adaptive beast. What it looks like, don't know. Where to find it? Don't know Don't know either. either. Where it Where came it came from, Also don't know. also don't know. Don't tell us if you remember anything else you don't remember. This isn't much to go on. Very well then. Let's start by investigating near the investigating. Guizhong Ballista. Perhaps we Perhaps will find some some clues. Okay. What the heck is a Coco Goat? ஏதோ பெருசா கொண்டு போய் தேட விட போறாங்க நம்மள. ஒரு பீஸ்ட மட்டும் இப்ப பார்க்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். நான் பாட்டுல இறங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் போறதுக்கு வேற வழி இருக்கா? அட ஆமாண்டா, அங்க இருந்து கூட போலாம். அங்க இருந்து இன்னும் கூட கிட்ட. இட்ஸ் ஃபைன். சர்ன்னு போயிடலாம். உங்களே இருக்கு, அதான் இருக்கு. 129 மீட்டர் தான் இருக்கு. டேய், இது என்னடா, இது பாக்குறதுக்கு ஏதோ கோயில் மாதிரி இருக்குது. இதுக்குள்ளதான் அந்த பீஸ்ட் இருக்கா? டாடங். ஓ, இதான் அந்த கிராஸ் போ. ஓகே. செக். ஹாய் ப்ரோ, வாடா மகிமே. என்னடா பண்றீங்க? வெல்கம். அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு ஷேர் போட்டு விடுறது சந்தோஷமா இருக்கும். It's good payment can totally believe it took adapters to build this. Okay. How do you operate this thing? Just think how much strength you will. It is currently inoperable in any case. The device This is broken. device is broken. Oh, what? It's broke? அதான் எப்படி தெரியும் உனக்கு? ஓ, கரெக்ட். Even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhangli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. Okay. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principle? I have a smattering of knowledge on the topic. Okay. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Okay. சின்னதா டிங்கரிங் பண்ணி ஏதோ வேலை செய்யற அளவுக்காவது பண்ண வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். If not, that's what he is trying to say. அதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, என்ன பண்ணுவோம்? Where is that supply post? ஓகே, உள்ள வந்தாச்சு. என்னப்பா இத்தனை பொட்டி இருக்குது? பொட்டி போடுங்கண்ணே. ஒரே காமன் செஸ்ட் மழையா இருக்குது. செவனேன்னு இருக்க விடுங்கடா. ஓ, ஒரு கயிறும் ஒரு இதுவும் கிடைச்சிருக்கு போல் இருக்கு. வெறும் 4 பொட்டியா இருந்தாலும் நிறைய இருக்குதுப்பா. 4 பொட்டிக்குள்ளேயே. சரி, இப்ப தேவையானதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. புகஞ்சு போயிருச்சு.
ரிப்பேர்னா அதான் மேலே ஏற வேண்டியதான். இப்போ இந்த மேலே ஏறி இப்போ ரிப்பேர் பண்ணோம். ஸ்ட்ரைட்டாவே இது ஏறாது போல் இருக்கு ரிப்பேர். These parts look useful. One கரெக்ட் moment. தான். I will I will try to check repair this. It is done. என்ன The அதுக்குள்ளயா? ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy Okay. enough. We simply need to do this. Look at even. Look. Oh! It even has a scope. என்னென்ன இது இவ்வளவு பெரிய ஸ்கோப்பா இருக்கு? Nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, can you Also, give your kindly name state before your you name ask before you the ask a question? question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. என்னன்னே சொல்லு. Last ஆமா time ஆமா we அதான் approached the சொன்னீங்கல்ல. mountain, it nearly skewered one of our guys. முதல்ல சொன்னதுதான். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பெரிய பெரிய ஜெயன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாக்க வந்து இதுவே அடிக்கும். அப்படி பெரிய ஜெயன்ட் கிரீச்சர்ஸை பார்த்தா இதுவே வந்து ஷூட் பண்ணும் அப்படின்னாங்களா. ஏதோ ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் மாதிரி என்னமோ இருந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு தான் சொல்றான். A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And And then we then you turned our turned backs away. for 2 seconds, and you've already gone and repaired it. The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive. Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Correct. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but But you. you. உங்களை போட்டு சாத்த வேண்டியதான். இப்போ அப்படிதான் போய் போடுங்கண்ணா. போடு போங்கடா. போடு. ஏய் இவன் ஸ்ட்ராங்கா தான் பாருக்கான். இவ்வளவு பெரிய ஹேமர் கீமர்லாம் வச்சுக்கணும். டஸ்ட வேற ஒருத்தன் வாரி வாரி வாயில் அடிக்கிறான். அதோ இந்த நாயா இன்னும் கீழே உழுவுல. ஆச்சரியமா இருக்கு. ஓடுறா கீழே உழுவுடா. இது ஒண்ணும் கிழிக்க தேவையில்ல. டஸ்ட் எல்லாம் இழுத்து போட்டது போதும். ஓடிக்கும். அவ்வளவுதான். சித்தானா அவ்வளவுதான். நாய்ஸ் முடிஞ்சவனுங்களா இல்லையா? ஓ இது இவ்வளோண்டு இடமா? அதான் அந்த நாய் சாவல. இன்னும் கொட்டி போடுவானு சுத்துறானா. மோர் ஆப் பண்ணா. நிறைய ஆரம்பம் இருக்காதுங்களா? நிறைய பேர் இருக்காங்க போல் இருக்கு. இப்ப மழை இருக்கிறது பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு. ஐயோ என்ன இது மாலியா? மொலட்டோ ஓடுது. நானும் காலி. என்ன இது வந்துகிட்டே இருக்காங்களா? பா சும்மா சொல்லக்கூடாது. அடிக்க முடிக்க வந்துக்கினே இருக்கானுங்க. ஒருத்தங்காலி. ஒருத்தன் பாதிலே போல ஓடிட்டான். இருக்கேன். ஓடு. The bonk. ஓடு. கொலைய போட்டு கிளம்பிட்டாங்களா? ரைட்ல அவ்வளவுதான். இருக்கிற எல்லாரையும் முடிச்சு விட்டாச்சு. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi Chi. Oh yeah,
A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. Okay. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means repairing this. Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? Correct. We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Explain that we could not find a Cocoa Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Okay. கிட்டத்தட்ட எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஐ கெஸ் ஸோ பைதோக்கு பயங்கரமா லைஃப் குறைஞ்சிருச்சுப்பா சார் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு 200 மீட்டரா ஓ இங்கே போயிடுவோம் இந்த ஹைட்டுக்கு ஆனால் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கடுப்பாகும் எதனா பண்ணி தான் போகணும் வந்தாச்சு ஆடாடே இவனுங்க பண்ற வேலை எல்லாமே மோசமா தான்டா இருக்கு எல்லாத்துக்குமாடா சுத்தி சுத்தி போயிட்டு இருக்க முடியும் இருக்கணுங்களா வந்தாச்சு சீச்சி Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. Okay. What a disappointment. Don't worry about it, but I Don't feel worry very about disappointed. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Hi bro, Manish bro, welcome to the stream bro. அதே பாருங்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றிப்பா அப்படியே ஒரு ஷேரை தட்டி விடு ப்ரோ தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் will be a great help நன்றி Chichi, do you have another clue? What do you need this? ஆமா எதுக்காக வேணும் Goat milk is tasty. So this is much better than normal goat milk. Tasty. Much better than normal goat milk. என்னென்ன இது Only an Adeptabeast could make such tasty milk. இவ பால் குடிக்கிறதுக்காகவா நம்மளுக்கு இவ்வளவு பெரிய வேலை குடிச்சு சாவடிக்கிறா I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. வெறும் coconut milk. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. It all begins with the fruit of the coconut tree. Correct தான். It's time to tell you where coconut milk comes from. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. She just needs time to work through it. They all need to grow up sometime. Hey, someone learned a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Oh, என்னலே இது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க பொண்ணா பையனா ஒரு கர்மமும் தெரிய மாட்டேங்குதே Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. The snake is speaking. Wow, a talking snake. I prefer to stay silent,
But faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet. I am a living, breathing serpent. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Okay. At last, things are finally starting to come together. 3 million Mora. Top quality. Guaranteed. 3 million? You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much Mora. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. This is correct. No shame. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 minutes later. Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Yeah. Less laughter, more sympathy. Okay. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Okay. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Okay. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Okay. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Hey, good morning da, good morning da. Sorry da, message paakada. Chi-Chi Appadanda wants gavanikiran. coconut milk. Ohio. ஆதரவாளோட லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். அப்படியே லைக் தட்டி விட்டு பாருங்க. அப்படியே ஒரு 4 பேருக்கு ஷேரிங்க போட்டு விடுங்க. நன்றி. காலங்காத்தாலே வந்து பார்க்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. கோகனட் மில்க் வைசு குவிக் கோகனட் மில்கா? Yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 Mora. 10,000 Mora அப்படியே குறைச்சிட்டானே. That's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. அதான் சொன்னேன். Now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. ஆமா, இப்ப இங்க இருந்து கிளம்பணும் போல் இருக்கு. அடுத்து என்னன்னு தெரியல. இது யாரா கிளம்பும்போது? That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. If I missed. Okay. Yes, Master Child. Oh. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? If not the Exuvia. I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. என்னண்ணே இது? ஏனோ வில்லன் மாதிரி பேசுறான் திடீர்னு. சரி இல்லையே, என்ன காசு கொடுத்து நம்ம வாங்கிட்டோமா அதை எவர்லாஸ்டிங் இன்சென்ஸ்? எப்பா சொன்ன காசு அவ்வளோ காசையும் கொடுத்து வாங்கிட்டோமா? ஒரே ஆச்சரியமா இருக்குது. இது எப்படின்னா இது அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறானே? சைல்டு எங்க இருந்து காசு? அது அவன் பாட்டுல என்னதான் இது வச்சிருந்தாலும் எல்லாத்தையுமேலாம் அப்படி காலி பண்ண முடியாது. அங்க ஒரு எக்ஸ்பிளமேட்டரி மார்க் இருந்துச்சு. ஆனா வேணாம், நம்ம கொஸ்ட மட்டும் முடிப்போம். ஹையரா மேல போகணுமா? லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் கிளைம்.
அப்படியே பொறுமையாக ஏறி போவோம். சரி இங்கே ஏறுமானாரு தெரியலையே. அப்பா ஏறலாம்ப்பா. இதெல்லாம் ஏறுறா என்ன? இங்கே ஏறாது கன்ஃபார்மாக. அப்படியே இறங்கு இறங்குடா. நீதான் ஏற மாட்டியா, அப்புறம் எதுக்கு அங்கங்க ஏறி மட்டும் காட்டுற? சும்மா ஃபன் பண்றோமா? ஓகே. எனி அதர் வே டு கோ அப்? ஸ்டார்ஸ் தான் எடுக்கணுமா? ஐ தாட் ஆஃப் அதர் ஈஸி வேஸ். 57 மீட்டர் மேலே போகணும் ஸ்ட்ரைட்டா. எங்க போனாலும் இது ஏறதுலே குறியா இருந்து போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகாது போட்டிருக்குது கடைசி வரைக்கும். இதுதான் இதோட டாப்பு. இதுக்கும் மேல டாப் எப்படா போறது? அது ஜம்ப். ஓகே, இந்த வழியா ஏறிடலாம் எப்படியும் ஆப்வியஸா. அவ்வளோதான். டேய் என்னடா இது? ஒழுங்கா தானடா ஏறிட்டு இருக்கு பைத்தியம். எது குளிர? இன்னும் ஹையரா? என்னடா நடக்குது இங்க? எவ்வளோடா ஹை போகணும்? ஓகே ஹெல். ஏய் கரெக்டாக தானடா ஏறணும். தெரியலையே இது. ஏலே எவ்வளோ ஒசரம்டா போகணும் இதுக்கு? எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம். அது அங்கங்கேயும் மூலையில இருக்கு. அந்த பக்கத்துல இருந்து ஹைட்ல இருந்து வருமா பேசாம? எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இஸ் த ஒன்லி வே. அவ்வளவுதானே. இங்க பாருங்க, வந்த உடனே எவ்வளவு அழகா வந்துட்டோம். இதை விட்டுட்டு வித்த பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி சரி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். நினைச்சேன் ஹையர் போதே நினைச்சேன் அது வேற எங்கனாதான் இது இருக்கும்னு. ஆனா இவ்வளோ வேற எங்கனா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலடா. சரி பொங்கு இறங்கணும், எல்லாத்தையும் உடச்சுக்கிட்டே இறங்கணும். இதுக்கெல்லாம் அசிங்கமா நம்மள கேட்கணும், எதுவுமே கேட்க மாட்டான் அவன். ஏய் இந்த இடம் செமையா இருக்குப்பா. இதுக்கு அடியிலாம் போக முடிஞ்சா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ஓகே சரி வந்த வேலையை பார்ப்போம். அடே இதெல்லாம் தேவையில்லடா. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The complete... Oh, finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? It's been odd. I'm not sure if we have been living the high life or experiencing the struggle of the poor. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Strongly treating? Yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor at third round knockout. என்னன்னா இது பெரிய ஹோட்டலா இருக்கும் போல இருக்குது. பேரெல்லாம் பயங்கரமா இருக்குது. இவனை நம்பி சோறு திங்க போலாமா? இவன் கூட போனாலே என்ன பண்ணுவானே? 6 மணிக்கு போகணுமா? ஓகே ஆறுல இருந்து 12 தானே. இதனாலே போதும் தான் நினைக்கிறாங்க தெரிஞ்சு.
If you ever want to trade... வெறும் 154 மீட்டர்ல தான் இருக்கா ஹோட்டலு. இந்தாதான் இருக்கு. அப்படியே பறந்தே போகணும். யாரு கேட்கப்பா? ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஒரு சின்ன இஷ்யூ நான் செக் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, இப்போதைக்கு இஷ்யூ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. போடு. ஒன்று பொட்டி போட்டாச்சு. ஆஹா, என்ன வரவும் வெளிச்சமாயிருச்சது. சிட்டு. Ah, you're here. There's no need to worry. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Okay, so does this mean I can order wine this time? I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. I guess I should have experienced If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Good atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Okay. Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tiantuan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. பயங்கரமான வித்தியா இருக்கு இதெல்லாம். கதை சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு அதை கலெக்ட் பண்ணணும், எதுக்கு கிளிக்கணும், ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரீசனிங் அவ்வளோ பெருசாக சொல்லல. பட் இருந்தாலும் there should be some sort of reason. ரீசன் இல்லாமல் இப்படி ஒரு கிறுக்குத்தனத்தை யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஆப்வியஸா. Merely grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Okay. Tiantuan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Really, locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion.
and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jiayuan Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Okay. Hey, complete. Nice. And with that, the emissary who called herself Danyu just disappeared. Nice. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. கரெக்ட் தான். எதுக்காக இது நடக்கணும் எனக்கு புரியலையே. சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம வந்திருக்கோங்கிற அதான் நம்ம இவன் தான் சொன்னானே தெளிவா. என்னது வால்ஸ் ஆவியாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ நம்ம வந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா வந்து கூப்பிட வேண்டிய அவசியம் தெரியல. பாப்போம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோரி அப்புறமா. ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம மிச்சம் இருக்க இன்னொரு கொஸ்டை முடிச்சுட்டு இப்போதைக்கு கோஆப் மோட அன்லாக் பண்றது தான் என்னோட முக்கியமான வேலை. அதை முதல்ல முடிச்சிடலாம். We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. I always know my manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. அதான் நானும் சொல்றேன். You best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you finish at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Oh, We okay. won't forget Dihua Marsh. We'll see you there. ஐயோ அதுவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. என்னடா அது பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதுவே இந்த கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரே சேட் லைஃபா இருக்கு கைஸ். என்ன பண்ணும்? ஓகே அங்க போறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? வா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ கிரண் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹலோ வெல்கம். பார்த்துக்கலாம் எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றிப்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ். இந்த பேயை பிடிப்போம் இருங்க. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து. அதே டெஸ்ட் எடுப்போம். எனக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. I must leave no stone unturned, as a good knight should. எல்லாத்தையும் உடச்சு ஓப்பன் பண்ணி விட்டு வாயில அடிக்குவாங்க. அவ்வளவுதான் ஒண்ணு முடிஞ்சிருச்சு. என்னடா ஃபுல்லா நெருப்பாவே தான் இருக்கு. இந்த நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டா இதுதான் வேணும். ஓகே சரி ஆக்ட் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம அடுத்ததை பார்க்கலான்னு பார்த்தேன்டா. இப்படி பண்ணி விட்டாங்களே சேட் லைஃப். இவன் தானே மேல இருந்து கொளுத்தி விடுறவன். இவனை அடிக்கணும் முதல்ல. வேண்டா செவனேன்னு தானே நான் இருக்கேன். என்ன ஏன்டா நோண்டிக்கிட்டே இருக்கேன். பேய் எங்க போச்சு நேரம் நான் பாக்கலையே. பேய் எங்கடா போச்சு? நான் எங்கேயோ ஏறினா இது எங்கேயோ போகுது. அது சரி பேய் எங்க? பேய் இங்கதான் இருக்கு.
ஏய் புடி அவ்வளவுதான் நைஸ் அடையாரு மறுபடியும் போய் காணோம் அந்த இருக்கு ஓ இங்கே இருக்கா வாட் இஸ் திஸ்டா வினோதமான ஒரு இடத்துல ஒரு வினோதமான ஒரு டெஸ்ட் ஓ பொட்டி ஆனா இங்க இல்ல கீழே தான் இருக்கு பட் ஃபைன் Fascinating. சம்திங் ஓகே இங்க வர்றதுக்கான ஒரு வழி வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிற சேலஞ்சை ஃபுல்லா முடிச்சிருவோம் தேவையான அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுவோம் கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே போயிட்டு இதெல்லாம் கேட்ச் பண்ணிக்குவோம் தேவைப்படும் சம்மாவ் பிடிச்சாச்சு ஓகே ஸ்டார் சேலஞ்சு கொடுத்துருவோம் This moment will be frozen in time. இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ஷீல்டை போட்டு நம்ம வேலையை இங்க பார்த்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ வேண்டா கேவலமா போய் ஒளிகிற நான் ஒன்ட்ட தானே மோதிக்கிட்டு இருக்கேன் சண்டை மரியாதை தெரியாது உனக்கு போட்ட அடி அடின்னு பொலம் தள்ளிக்கிட்டு இருக்கேன் வெக்கம் எல்லாம் போய் ஒளிகிற சிறுக்கு பயல வேணாம் நீ ஒண்ணுமே குடிக்காது சாவு நீ 70 செகண்ட் தான் இருக்கா பீரோவோட கேரக்டரோட பவர் வேணும் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் என்ன சாவடிச்சதுல எதுவும் கிடைக்கல பெருசா ஆனா சேலஞ்ச முடிச்சிட்டோம் Nice. I'm starting to lose count. Not so bad. It was indeed good. Okay. போயிட்டு எங்க விட்டுமோ அதிலே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க நான் அதை பார்த்தோன்னு இங்க வந்துட்டேன் வேற வழி தெரியாம நல்லாவும் இருந்துச்சு யாரும் குறைலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இது ஏறட்டும் லைஃப் அப்படியே இந்த பக்கமா ஏறிக்கிட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இந்த quest ஸ்டார்ட் ஆகாம இருந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது quest ஸ்டார்ட் ஆகாம இருந்திருந்தா ஐ ஹேட் அதர் பிளான்ஸ் பரவாயில்ல ஃபைன் விட்டுறலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏய் எதுக்கு ஸ்லைட் ஆகிட்டே வந்துச்சு மென்டல் மாதிரி கருமுண்டா அவ்வளோதான் செத்துரும் எப்படியோ சாவலை அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரேக் இருந்ததுனால தப்பிச்சு கருமோ என்னவே இது எங்கேயோ இருந்தாண்டா டேய் புடிச்சு எங்கேயோ இறக்கி விட்டுருச்சு அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு மறுபடியும் ஏறணுமா உசுரை கொடுத்து முக்கி முக்கி ஏம்லே இப்படி பண்றீங்க கிறுக்கு மென்டல் பயிலுவலா செத்த பயிலுவலா ஏறுங்கவே போடா அப்படி ஏறா ஏறவே தெரியாத மாதிரியும் வாழ்க்கையில கிளைம்பிங்கே பண்ணாத மாதிரியும் பண்றானே ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே பொறுமையா ஏறட்டும் அவசரப்பட்டோம்னா போன வாட்டி மாதிரி அப்படியே சறுக்கிட்டே கீழே வந்துட போறோம் பாத்துருக்க எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டுருங்கப்பா மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி 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 அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கிறுக்கு பாயில மரியாதையா ஏறு மேல
மாவான ஸ்லைட்லாம் நீ ஒன்றும் கிளிக்க தேவையில்ல. நீ ஸ்ட்ரெயிட்டா ஏறினாலே போதும். எங்கேயுமே நீ நிக்காத, ஒழுங்கு மரியாதை ஏறு. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான், மேல வந்தாச்சு. Look up there. That's the jade chamber. That's pretty high up. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the jade chamber is. You are only realizing that now. We should have asked the necessary venue. Yeah, Mamba. Well, since we want to go to the jade chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. இருந்தா நல்லது. The floating palace. என்னது அது? அந்த சுத்தி விடுறது தானே இது? There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the jade chamber. It looks like some sort of trap. Nah, this doesn't look like a trap for me. This must be the way. Okay. நம்பி போவோம். என்னவே இது? Try to use the mechanism. எப்படா யூஸ் பண்றது? இது எதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னே தெரியலையே. கரெக்டா நடுவுல அடிப்போமா பொங்க் அப்படின்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ காத்துல சுத்துற மாற்ற மாதிரி இருக்கு. சுத்துமா இது? ஆமா, மேபி விண்ட் எனர்ஜி கரெக்டா இருக்குமோ? மேபி. பாடி சிறப்புல போயிட்டு நோவேல் தேவையில்ல, ஆம்பருக்கு பதிலா வச்சுக்கலாம். ஆம்பருக்கு பதிலா நம்ம தலைவன் எடுத்துட்டோம்னா it will be a little bit helpful. சொல்லல, as I expected தான். Nothing new. ஓஹோ, இங்க இறங்குறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலையா? Use wind. Yeah bro, that's what I did. கரெக்டா பண்ணிட்டேன் நானே. Okay. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Best we go back to Leo and ask the village. Huh? Why? The way up shouldn't be a secret or... Oh, Paimon gets it. If it was a secret gun, you would have let us try to find it ourselves, right? Okay. Correct. Alright, let's follow your plan. Then we hang. Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Correct. Okay. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the jade chamber using the ballista? No thanks, I don't have a twist. You really hate me that much? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. The quest is almost finished, bro. Nice, bro. Thanks, bro. Still, I do remember that the Velociraptor had a scope. Ama, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Hey, correct pa. அங்க போய் பார்த்தா தெரியும். இங்க அப்படியே அந்த பொட்டியை கிளைம் பண்ணுவோம். என்னவே ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன இது போங்கு பொட்டியா இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. After this quest farm for Zinkyua. Okay bro. Definitely. I will take care, don't worry. எங்கடா இருக்கு? நாளையும் ஒரு இது இருக்கு. ஏதோ ஒன்று பொட்டி போடணும் போல் இருக்கு. போட்டுருவோம். ஒரு ஓசில ஒரு பொட்டி கொடுக்குறானுங்க. யாரு வேணாம்னு சொல்லுவா? அழகா போயிட்டு பொட்டி எடுத்துட்டு வரேன் இருங்க. ஏய், ஏதோ புதுசுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இது புதுசு இல்ல. I must leave no stone unturned. லூசு மாதிரி ஓடுது.
Really, இதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல. Bonk, 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 bonk. தப்பிச்சு ஓடணும் அதை அடிக்க வரும்போது. மீதி நேரத்துல மட்டும் அடிக்கணும் போல் இருக்கு. இப்போதைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபுல்லா லைஃப் ஏற்றுவோம். அதான் இப்போதைக்கு மெயினான ஒரு மேட்ரு. அதை பண்ணிட்டா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ஷாட்டுமே கிட்டத்தட்ட 200. That's pretty good. Not bad at all. Leave it all to me. பரவாயில்லப்பா, இது ஃபுல்லா ஹீல் பண்ணிடலாம் போல் இருக்கு. Not a big deal, I guess. எப்படிரா நான் எவ்வளவு தூரம் வந்து அடி வந்துச்சு. டேய் லூசு, எங்க வாடா மெட்டல் பைல. ஒரு பக்கமா வாடா திருப்பி பைல. ஓ மேல இருந்து இது கூட போறான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஆமாப்பா ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. ஐயோ என்கிட்ட வேற ஆம்பர் வேற இல்லையே. Oh, there is something over here, I guess. I'll catch up. Here ஒரு பொட்டி வேற இருக்கா? That's good for me. ஏய் கீழ வாடா வெண்ணா. வந்துட்டான் இருக்கேன். Someone needs to sit. Steady as stone. புடிச்சு அவனை பொட்டி போட்டு தான் இப்ப கிளம்புறோம். கொஞ்சம் தான் இருக்கா, நான் ரொம்ப பெருசா இல்ல. ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது நான் நம்புறேன். இவனதான் பொங்கு 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 பொங்குன்னு போட்டு இருக்கணும். போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். மேல கை வைக்கிற பிளட்டி பாஸ்டர் போடுறா. முடிச்சாச்சு. அப்படியே இந்த பொட்டி எடுத்துட்டு கீழே ஒரு பொட்டி போட்டிருக்கேன், அதையும் எடுத்துட்டு அப்படியே ஜாலியா கிளம்பிடலாம். அந்த போயிட்டு ஏண்டா வெறும் 3 ஐட்டத்துக்காடா இவ்வளவு பெருசா நான் பண்ணேன். இதெல்லாம் போங்கா தெரியல உனக்கு. என்னடா இது வர வர போங்கு போட்டிங்க நிறைய இருக்குதுப்பா. After this and level up him, you will get more damage by level up character, weapons and talent. My deal deals 4,000 in single strike and Raiden deal 46,000 with the Buska. Eppa. Okay bro, thanks for the information. I didn't read the message you did, you just sent. Sorry bro, little bit late, but I guess it's fine. Thank you for the information. Okay, I will definitely level him up. என்னடா போச்சு? எங்கவே இங்கதான் கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்ட்
கரெக்டா தூக்கணும். வேற லெவல். அப்படியே இங்க போயிட்டு ஒரு பொங்குன்னு போடுவோம். பொங்க் போட்டாச்சு. ஓகே வந்தாச்சு. ஃப்ளோட்டிங் பேலஸா என்னடா பண்ணப்போ ஸ்கவுட் பண்ணுமா நான் இங்க இருந்து. ஓ கீழே போகணுன்றதுக்காக வாடா இவ்வளவு பெருசா ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Who trespasses on these hallowed grounds? Hallowed what now? These are wild around. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. I'm quite sure that's not the case. Correct. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. நீ ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல, நான் தான் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். நேரம் Dodge this! So freeze! இதெல்லாம் பண்ற அளவுக்கு வேற லெவல்ல இருக்கீங்களாடா நீங்க? கேவோட ஸ்பீடு தான் அங்க வேற லெவல். அவன் அட்டாக்ஸ பாக்குறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஓ இன்னும் இருக்கீங்களாடா நீங்க? பரவாயில்ல, நம்ம கேரக்டரோட அட்டாக் ஸ்பீடும் சும்மா கிடையாது, வேற லெவல்ல தான் இருக்கு. போடு பறக்கூட அவன. காத்துலே ஒரு 10 செகண்ட் இது நிக்கிறான். என்னடா இது போங்கா இருக்கு. பறக்கூட அவன. ஏய் டார்கெட் தலைவர் கூட்டு போயிட்டு வரான்ப்பா. அண்டா நக்கலுக்கு வந்தவனே. நான் நக்கல் இருக்கணும் உனக்கு. போடு. நெருப்புலாம் அவன் மேல இருக்குதா, செம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது எனக்கு அது. இறங்கடா, இந்த பக்கமா ஏறுறா. திருப்பி போல ஏறு, பட்னு ஏறு. ஏய் ஏற முடியாது இந்த பக்கம். ஏண்டா சுத்த விடுற, சீக்கிரம் போடா. இந்த பக்கம் படி இருக்கு, அது எனக்கு தெரியும். ஓ விண்ட்பிளேடுக்கு நடுவுல ஒண்ணு பாத்துருக்கான்பா, பரவாயில்ல. ஃபைனலி I saw some of the streamers deal 2 lakh damage with Beidou. I can only deal 30,000. ஓ போடு பொட்டி முடியும். என்ன வச்சு ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கேன் நானு. ஏன் பஞ்ச் டைலாக் தான் பேசுறான், ஒன்னும் பண்ண மாட்டான். போ பொடி பொடியா போயிட்டான், பொடி பொடி பொடியா. இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கானா? நாலுதான், அவனும் காலி. சுத்திட்டானா இல்லையா, தப்பிச்சிட்டானா என்ன? முடிஞ்சாடா. ஃபைட் த மெரலித். நீ என்ன செத்து மறுபடியும் வரான். சரியான போங்கா இருக்குது. வாடா டேய், உள்ளே வாடா, நீ உள்ளே வந்து சண்டை போடுறா. நீதான் கீழே போனா செத்து போயிடுற, கீழே எல்லாம் போற. நீ வா நீ வா, உள்ள வந்து சண்டை போடுவேன் கூட.
Who goes there? என்னடா இங்க வந்துட்டே இருக்காங்க கர்மம். போர் அடிக்குது. ஸ்ட்ராங்கா வந்தா கூட பரவாயில்ல, எல்லாம் வீக்கா இருக்காங்க, அதுல சண்டை வேற போடுறாங்க. சீரியஸ்லி ப்ரோ, எல்லாரும் வளைச்சு வளைச்சு போட்டு தள்ளு. Hey, he got some moves, bro. எவ்வளவு வேகமா ரியாக்ட் பண்ணான் பாத்தியா? இங்க பாரு, ஒரு அட்டாக்கும் எனக்கு இவன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறதே ஸ்ட்ராங்னு நினைக்கிறேன் இந்த செட்லயே. 400 டேமேஜ் கொடுக்குறாங்க ஒரே ஒரு இதுல. அவ்வளவுதான், இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Stop. What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? We were just looking for the way to the Jade Chamber, okay? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? Okay. We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Okay. I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. Oh. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountain, okay? Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Oh, இப்ப புரியுது. ஏன் இங்க காட்ஸ் வந்து பைத்தியக்காரங்க மாதிரி நின்னுட்டுறானுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இப்பதான் எனக்கு புரியுது. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. Okay. அதான் நம்ம சரி பண்ணத கார்ட் பண்றதுக்கு இருக்கானுங்க. ஓகே. பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி. ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. So this was all a misunderstanding? Paimon, I would have thought. Thinking isn't that hard, Paimon. Anyway, for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... We only did a tiny part of the work there. Don't complicate the matter, correct? Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianchen invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. Okay. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepta. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Any chance you could talk it out with them? Ningguang would prefer to negotiate, wouldn't she? Any chance you could talk it out with them? Correct. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. Okay. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue?
Another super bold statement. இத பார்த்தா ஆனா அது சின்ன பிரச்சனை மாதிரி சத்தியமா தெரியல. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, that's not the point. But, wait! That's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Respect Liyue's culture. Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion. And, well then. May we meet again, traveler. Hey, என்னடா இது? Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. She made a good impression on me. I agree with some of her views. ஒரே நிமிஷம் guys. என்னமோ ஒரு காமெடி நடந்துச்சு, அதை நான் சரியா கவனிக்கல. ஒரே நிமிஷம் நான் போயிட்டு என் லைவ்லயே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். என்னமோ ஒன்று வந்துச்சு, அதை நான் ஒழுங்காவே கவனிக்கல. You listeners, kicking explains the correct path. வெறுமை அந்த பாத்தை நம்மளுக்கு சொல்லாம நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கானுங்க. என்னடா இது? நம்ம பாத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்ம வேலை போல் இருக்குதுப்பா. Okay. She made a good impression on me too, correct தான். What should we give to Ningguang when we see her? You really have shifted focus, haven't you, Paimon? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like me. Why don't we go with that for a gift? So, do you have a recipe? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. என்ன பண்ணும்? இன்கிரீடியன்ஸா கிட்டத்தட்ட சேம் இடம் தான். அது 200 மீட்டரு கொஞ்சம் தள்ளி. அது இதுவா? சூப்பரான இதுப்பா. அதை அடிச்சுட்டு போவோம், ஜாலியா இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கானவன், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எங்கடா போன எருமாடு? பாரு பைத்தியக்கார பயலு. ஷீல்டு போட்டு எங்க தூக்கி சொல்லி விட்டான் பாத்தீங்களா? இவன் ஆல்ரெடி சோகச்சிருக்கேன், பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனா இவங்கிட்ட கொஞ்சம் ஆஃப் கார்டு போனனாலே மாட்டிக்குவோம் நம்ம. என்கிட்ட வாடா. கரெக்டா இருக்கேன்டா, செம்ம டைமிங். நீ என்ன வேணா கிரீடா, விளக்கெண்ண தலையா, உன்னை பொழக்கிறதா என் வேலை இப்போதைக்கு. யாருக்கு அது இந்நேரத்துக்கு? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு சின்ன கால் மட்டும் பேசிட்டு வந்துடுறான். ஹலோ, சொல்றா சமீர். லைவ்ல இருக்கேன். லைவ் என்ன சொல்லு. ஓகே. ஜிபேவா? ஒரே நிமிஷம் நான் பாக்குறேன். சுத்தமா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்து சொல்றேன். ஒரே நிமிஷம்.
It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. பேர் இவ்வளவு பெருசா வச்சிருக்கான் 151 தயான்சரி பேர்ல என்னமோ போட்டுருக்காங்க ஆமா வா நம்பர் தான்டா வா நம்பர் தான் நான் பண்ணேன் நான் பேர் போட்டா உடனே வந்துருச்சு அது If you ever want to trade tactics, I'm always ready. I don't think I have that much. அண்ணா எங்க இல்ல போட்டிருக்குனே பண்ணி பார்த்தா போக மாட்டேங்குது ஜிக்கு வேணா காலட்ரா ஆமா ஜி எல்லாம் வந்து யாராவது அடிச்சுப்பாரு நான் இப்பதான் வேற வைஃபைக்கு பே பண்ணனா என்கிட்ட சுத்தமா இல்ல வைஃபைக்கு மொத்தமா 7000 அப்படியே பே பண்ணிட்டேன் என்கிட்ட இல்லவே இல்லை இப்போ வேடா 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 சேட் லைஃப் ஆகி போயிருச்சு நம்ம நண்பனுக்கு கொடுக்கவே முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு சேட் லைஃப் Nice. I'm starting to lose count. வந்துட்டோமா we are here I guess ஓ இங்க இருந்து இத அடிச்சு ஸ்லைம் எடுக்கணும் போல இருக்குப்பா Look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. என்னன்னே ஒரு ஸ்லைமை போய் டெலிஷியஸ்ன்றாங்க அடிச்சு கொண்டு நிறைய வாட்டி சாப்பிட்டு இருக்கும் போல இருக்குது Leave it all to me. மொத்தமா நம்ம இத வச்சு அடிப்போம் ஹீலாச் ஆகும் அட்லீஸ்ட் நம்ம கேரக்டர்ஸ் Someone needs assistance. பாக்குறது வீக்கா இருக்கலாம் ஆனா அதுங்களும் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் தான் டேய் மென்டல் எங்க போன I must leave no stone unturned. நேரத்துக்கு ஹீல் ஆயிருக்கணுமே ஓகே எங்களே நீ என்ன நீ இது மட்டும்லாம் இங்க இருக்காது ஆப்வியஸா எப்படி இது மட்டும் இருக்குதுங்க இதோட அந்த ஒரு பைத்தியம் இருக்கணுமே கூட இத ஸ்பான் பண்ற அந்த மதரை காணுமே ஒண்ணு இருக்கும் அததான் காணும் இரு நம்ம இருந்துச்சுங்க பட்டர்ஃப்ளையா அது அதுக்கு அவ்வளவு பெருசா காட்டுச்சு சீரியஸ்லி ப்ரோ இந்த ப்ளூ ஃபின்ஸ் என்னமோ வந்துச்சு ஓ மீனா மீனுக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய பேராடா ஃப்ளேமிங் ஃப்ளவர் தெரியாம வந்துட்டேன்டா நான் ஏன்டா உயிரை வாங்குறீங்க போடுங்க ஐயோ எடுத்துருவேன் நல்ல வேலை தச்சு ஓடி வந்துட்டேன் எப்படியோ லாஸ்ட் செகண்டில் வேகமா வந்துட்டேன்டா வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்டீட் ஐயோ
இதை இன்னும் அணைக்கலையா நம்ம அணைச்சு விட்டு அப்படியே போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு செக்கிங்க போட்டுக்குவோம். Is it just Paimon or is there a sweet fragrance in the air? பாத்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க, மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். அப்படியே போயிட்டு ஒரே நிமிஷம் கைஸ், போயிட்டு தண்ணி மட்டும் புடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். வெயிட் a second கைஸ். வந்தாச்சு. வெயிட் பண்ண மைக்கு நன்றி. வந்துட்டேன். அப்படியே ஆடுவோம். Did you hear that? என்னதுனே நான் கேட்கலையே. It sounded like someone calling for help. Sounded like something or singing. எனக்கு எதுவுமே கேட்கலையே. சரி ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவோம். It came from those ruins over there. என்னடா இது? ஹில்லுச்சலா? Seriously? Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Someone மாதிரி தெரியல எனக்கு அது. There's no way to dodge this. Don't get frostbite. இவனதா bonk போடணும். bonk. Freeze. இவன் வேற மண்ணலி வீசுவானே ஒரு மென்ட்ல. எல்லாம் சாவடா. Okay. Obviously, I guess தான் நினைக்கிறேன். போடு bonk. மனுஷன் தான் பாது. இப்பதான் கவனிக்கிறேன். மனுஷன் தான். மென்டல் மண்டையா சாவு. கேஜ் கீன்னு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம போய் இந்த ஹில் செல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஜாலியா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்குது. இங்க என்னடானா பைத்தியம் மாதிரி ஒருத்தன் அடைச்சு போட்டிருக்காங்க. என்ன வா வந்தாலும் பேய் மாதிரி கத்துறதே இதுக்கு வேலை. மூளையிலே வச்சு குத்துங்க இதை. தேவை ஜாலியா தூங்கிட்டு இருக்காரு. அண்டாடோய் திருக்கு பயல. எப்படி தப்பிச்சான் அதா? ஓகே எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சா? அப்படியே போய் அவனை காப்பாத்துவோம். இருங்க.
அவனை காப்பாத்துறது தான் முதல் வேலையா இருந்திருக்கணும். பட் பரவாயில்ல. ஓபன் கன்ஃபார்ம் ஓபன் ஆயிடுச்சுடா. யாரா இவன் குறுக்கேன்? Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. என்னென்ன இது? Oh, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. There's really no Don't say need. that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. Antiques தேடி வந்து இப்படி I மாட்டிட்டு never இருக்கான். expected பாவப்பட்ட that தெய்வம். those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Your goodwill is good enough for me. Correct, Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Oh, now just give that's me a a big moment thing to and say. I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great. Okay. Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. இப்போ என்ன பண்ணோம்? அங்க போகணுமா? எவ்வளவு தூரம்டா அது? 600 மீட்டருக்கு அந்த பக்கத்துக்கு இருக்குடா. என்னடா போச்சுது? இந்த இருக்கு. நீங்க மேல இருந்து குதிச்சாலும் அநேகம் போயிரலாம்னு நினைக்கிறேன். If I am not wrong, it will be the perfectest way. அவ்வளவுதான் இருக்கா? என்னண்ணே இவ்வளவு ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு. சரி. ஓ இதானா? Interesting. A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations. Woohoo! It looks beautiful! Oh, I'm still not sold on the gift idea. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go Let's to the Jade Chamber to see. Ningguang. ஓ நான் போய் சமைக்கணும், இதுக்கு போய் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவங்களே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க போல் இருக்கு. இப்போ நம்ம நேரா ஜே சேம்பருக்கு போனா போதும் போல் இருக்கு. அவ்வளவுதான், நம்ம கிட்ட இருக்குது மேட்டர், நம்ம கிட்டே இருக்குது. இப்ப நம்ம அங்க போகணும், அவ்வளவுதான் வேலை அப்போதைக்கு. எந்த பக்கம்டா? 120 மீட்டருக்கு இந்த பக்கமா? ஐயோ தப்பான வழியில வந்துட்டனா? இந்த வழியா ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். If I am not wrong, இந்த வழியா ஏற முடியாது. ஆப்வியஸா. ஓ ஏறிட்டம்பா, பரவாயில்ல. நானே கிருக்கு அந்த பக்கமும் திரும்பி எப்படியோ உசுர கொடுத்து ஏறிட்டேன். Oh, here he is. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Do you sell the moon here? என்னண்ணே இது?
Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yeah, we are. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் என்னடா இதெல்லாம் ஒரு கோடாடா மேல போயிட்டா சரி I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. Oh. It's Ningguang. Seri. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Nice place, this jade chamber. It's my first time coming to a place this high up. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. Oh. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Oh, நாளே ஒரு பெரிய ஒரு இதே உருவாக்கலாம்னு இருக்கா போல இருக்கு. ஒரு கான்டினென்ட்டே உருவாக்கலாம்னு இருக்கா போல இருக்கு. என்னடா இது? Interesting. This does not lack for ambitions. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Okay. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. You also ran into Yuheng not long ago. At the Guizhong Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Kicking so that would not wish. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Okay. No misunderstanding. No, I believe that you've heard of the Archon War. Broadest of strokes, many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. The 7 இதுதான் மேட்ரே. அப்படியே பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. You can see Goyunstone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Oh. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue,
But the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Why hide the Xuvia then? Correct. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? You are talking about. What do you think, traveler? Is it him? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed. But the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Well, follow பண்ணிட்டு போணுமா? உள்ள போக முடியுமா? Yeah. Indeed we can go. We are guest la. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Oh, இங்க என்னமோ இருக்கு. எல்லாத்தையும் பொறுக்கி வச்சுக்கோங்க இருங்க. No mountain be raised in the room beneath it crumble, never may the contract change. For it alone is the bedrock on which mountains transform against the tides of ingenious machinations. Okay. Omoshiroi. Interesting stuffs. சுத்தி என்னென்ன இருக்குன்னு பாப்போமா? என்ன எவன் பெருக்கிட்டு இருக்கான்? சுத்தமா பயப்பட மாட்டா. என்னவே இதெல்லாம்? இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கி பேக்ல போட்டு நம்ம பாட்டுல கிளம்பிடலாம். ஆனா இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் எப்ப வர முடியுமோ வர முடியாதோ தெரியல. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Is that what I think it is? Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have... But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Well, between your orthodoxy and... I would go with... Seriously... Okay, yeah. You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. Okay. பாதுகாப்பு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க. அப்படியே போயிட்டு நான் ஒரு சின்ன வேலையை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்.
வந்துட்டேன். அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோமா? But after she said those words, the The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. I surmise that the Fatui has a hand in these rumors. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. இப்போ நான் நடுவுல பேசாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது கொஞ்சம் முக்கியமான எக்ஸ்பிளனேஷன் பாட்டு. நடுவுல நான் பேசி உங்களுக்கும் புரியாது கதை, எனக்கும் புரியாது. அதுக்கு தான். It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Diamond's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Seriously, Paimon, seriously. It's all right. I like that. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. என்னன்னே இது காசுக்காகவா பண்றோமோ? The biggest one. Pick a piece. I guess check. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, Fatui, research, copy. Huh? Oh, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. Research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. It's all unfolding a little too perfectly. Ningguang is clearly trying to steer us there. Maybe. You really think so? பாவம் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. Well, should we not go then? No, what I mean is... Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. அதான் கரெக்ட். That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Hey, hi. Welcome to stream. பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. Anyway, we'll see if you're onto something. ஒரு பீஸ் நேரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கணுமே. இன்னும் நுழையாம இருக்கா இல்ல வெளில உட்காந்துருக்கான்னு தெரியலையா? தெரியல, பாப்போம். Anyway, we'll see if you are onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on the papers to see if they really are up to no good there. Okay.
on the way. Jade chamber. எடுத்துட்டோமா இல்லையா? Same to all of business intelligence. Okay. இத பத்தி தான் நம்ம அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமேடா கீழயே. நான் அப்பதான் எடுக்கணுமா என்னன்னு பார்த்தேன். அதுக்கா அவ்வளவு பெரிய அக்கப்போடு. இப்ப மேல போணுமா? தண்ணியா? ஓகே ஓகே. ஆமாப்பா. உள்ளே ஒரு குட்டி குளம் வச்சிருக்காங்க. லோட்டஸ்லாம் வச்சு என்ன மாதிரி கட்டியிருக்கான் பாருப்பா. ரஸ்ட் யாரா மாதிரி மொத்த அரேனாவையும் அப்படியே ருசிச்சு கட்டியிருக்கான்பா. பாக்குறதுக்கே வேற லெவல்ல இருக்கு. Oh, we need to go down now. This location marked on the paper snow. எங்க ஓகே. இப்போ அங்க போயிட்டு நம்மளே பார்க்கணுமா? ஓகே, that's not bad after all. இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் மாதிரி ஒன்று கேட்குது. Oh, I see something terrible over here. Two terrible things. Okay. Do I need an amber? I guess I need amber for some reason. Oh, 3 guys. மேல ஒருத்தன் 4. It's not going to be easy. மேல இருக்கணும், முதல்ல முடிச்சிருவோம். நம்மள ஏதாவது ட்ரை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவனை இங்க வர வைப்போம். ஏய், என்ன மேலேயும் ஒண்ணு இருக்குது? எத்தனைடா இருக்கு? What the hell is this place? இந்த இடத்த சுத்தி சண்டை மட்டும்தான்டா இருக்குது. எப்படி சமாளிச்சது? இது தப்பிக்க போறேன்னு தெரியல. ஒருவருக்கும் சரியான ஸ்ட்ராங். இங்க பாரு, ஒரே ஒரு ஷாட்கன் ஷாட்டுக்கு இவ்வளோ. டேய் எவ்ரிவன் இஸ் ஸ்ட்ராங் டா ஓவர் ஹியர். எனக்கு ஒரு வழியே கிடையாது இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும். போதிக்கு ஷீல்டு உடைய போகுது. ஷீல்டு உடஞ்சதுன்னா நான் காலி. இறங்க தெரியாம தப்பன்ட்டா, பெரிய தப்பன்ட்டேன். ஏறு கர்மம், ஏறு சீக்கிரம் ஏறு. மேல நல்ல டேமேஜ் கொடுத்தவனை விட்டுட்டு இவனுக்கிட்டே வருவே நீ பைக்கியமே. ஷாட் கன்னை வேற வச்சு சாவடிக்கிறான். ஐயோ, ஃபயருக்கு அகைன்ஸ்டா ரொம்ப கேவலமா இருக்குங்க. எவனுமே நவுற கூட மாட்டானுங்கடா. எப்படா இவங்களை அடிக்கிறது நானு? இதுக்கெல்லாம் வேற எவனையும் கூப்பிடுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. இவங்க 2 பேர்ல ஒரு அடியில தூக்குறது லிட்டரலி இம்பாசிபிள் என்ன கேட்டா. ஐயோ, பரவாயில்லப்பா, இவனை பறக்கூட முடியுது. Just a scratch. பரவாயில்ல, not bad I guess. இவன் அப்படியே காடு மாதிரி நிக்கிறான்டா. இதுக்கு நல்ல வேலை. I have at least this one. Hey! What's up with these guys? சுத்திராண்டா, அட்லாஸ்டா ஒருத்தனை இவ்வளவு முக்கி சாவடிச்சிருக்கேன். நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல.
எத்தனை பேர் நான் போட்டு தரணும்ட்டு இவனுங்க போற டைரக்ஷன்ஸ்லாம் வேற கேவலமா இருக்குடா. ரொம்ப சின்ன சின்ன இடத்துல போறானுங்க. என்னோட ஃபைட் மூவ்ஸ் அவங்களுக்கு மாதிரி இல்ல. ஒரு கன்னை வச்சு ஆடுற மாதிரி இல்ல என்னோட ஃபைட் மூவ்ஸ். என்னோடது எல்லாமே ஸ்வாட் மூவ்ஸ் வேற. ரொம்ப கஷ்டம் எய்ம் பண்ணி ஒரு இடத்துல இது பண்றது. இதெல்லாம் ட்ரை பண்றதே பெருசு இதை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த பாரு ஒண்ணு லூசு கீழே போறான், ஏதோ ஒண்ணு பண்றான் மாதிரி. ஃபயருக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான். Maybe this will work better. This minute will be frozen in time. Cool it. This one's well done. I think I need to risk it. பாரு என்னென்னமோ பண்றான் பாரு மென்டல் பையன். கீழே இருக்கிற வேற உனக்கு சப்போர்ட் வேற பண்றான். மேல இருக்கக்கூடாது, நம்ம கீழே இருக்கிறதே நம்மளுக்கு பெட்டர். அவனுக்கு ஒழுங்கா எய்ம் பண்ண தர்றது பத்தியே இருக்கும்போது பத்தியா எங்கேயோ எய்ம் பண்றான் குச்சிக்குடி. தெரியாம மறுபடியும் கீழே இறங்கிட்டா. மேல போடா மென்டல். இவன் பாரு இந்த மாதிரி ஓரமா போயிட்டு நம்ம குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். Don't get frostbite. ஏய் ஒழுங்கா நின்று அடிவாங்கடா. இவன் ஒருத்தன் ஓடினே இருக்கான், ஒரு இடமா கூட நிக்க தெரியல உனக்கு. பெரிய ஃபைட்டா போகும்னு நினைக்கிறேன் இது. மேபி ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் ஃபைட்ஸ் எவர். கிறிஸ்டலைசிங் என்ன லெவலுக்கு ஃபயர் அகைன்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ திங்க் இட் ஒர்க்ஸ் அட்லீஸ்ட் a little bit. ஐயோ இவன் வேற பேக்கப் போறானே, பெரிய பிரச்சனை. இப்போ ரெண்டு பேர் ஃப்ரீஸ் பண்ணுவான்டா மோசமா. ஓ ஆல்ரெடி இட்ஸ் ஒர்க் மேன். போடா பைத்தியக்காரா, சுத்தி போடா. செத்துட்டானா ஃபைனு. ஓகே ஒருத்தன் காலி. இந்த பைத்தியக்காரன் எப்படி நான் காலி பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். இப்போ நோவேல் எல்லாம் சாவவே விடக்கூடாது. நான் எப்படி எனக்கு தோக்கடிக்கிறதுன்னு தெரியல, சுத்தமா ஐடியா இல்லை எனக்கு. இந்த பாரு இவனுக்கு அவ்வளோ ஈஸி இது. இப்ப நம்ம ஓடணும், நான் ஹைட் ஆகி தான் ஃபைட் எடுக்கணும், வேற வழி இல்லை எனக்கு. ஆனா இவனுக்கு ஹீரோ ஆயிடும் உடனே. என்னதான் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. போடு. இப்போதைக்கு எனக்கு கேரக்டர்ஸோட லைஃப் ஏறினா கூட போதும் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு செகண்ட் தான், ஒரு செகண்ட் லிட்டரலா. போடாங்க பாரு, பொட்டு போடுறான் அவன் பாட்டுல. மேபி ஷீல்டு வச்சோம்னா இவனுக்கும் ஒர்க் ஆகுமோ? அதை தாண்டியும் சரியான ஸ்ட்ரென்த் வேற. இன்னொரு கேரக்டர் சாவிட்டோம்னா முடிஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சு. இவனுங்களே 2 பேர் இருக்கானுங்க இத்தனைக்கும். ஆல்ரெடி ஐ அம் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் லைஃப் மேன். ஓடு. ஓடணும் போ, ஏன்னா இவனுக்கு லைஃப் இருக்காது. எல்லாத்தையுமே ரொம்ப தெளிவா பிளான் பண்ணி பண்ணா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும்.
இல்லைன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. அவன் போட்ட அந்த ஒரே இதுல மொத்த ஃபீல்டும் காலி ஆயிடுச்சு பாருங்க. எப்பாடி அதான் அவன்கிட்ட க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட் எடுக்க கூடாது இந்த மாதிரி இவன் வித்த காட்டும் போது. ஆனா என்கிட்ட மிட் ரேஞ்ச் ஃபைட் எடுக்கிறதுக்கு வரவே இல்லையோ. நான் இன்னத்துக்குன்னு பார்த்து என்னோட இதை வேற வெளியே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஆமா நம்ம இவனுக்கு கூட சண்டை போடணுமா உண்மையிலேயே? நம்மளால ஸ்னீக்கிங் பண்ண முடியாதோ? எனக்கு அது ஒரு டவுட் இப்பதான் வருது. ஓ that's a good one bro, but it's of no use. ஓடி பேரு ஓ ஓ this cannot be. ஓ நான் அப்ப சைலண்டா வந்திருக்கணும் போல் இருக்கு. சைலண்டா வந்திருக்கும், பெரிய வாய்ப்புகள் இல்ல. என்னடா போனா பாரு, ஒன்னா 2 பேர் இருக்காங்க. மிட் ரேஞ்ச் அட்டாக் எப்படி பண்றது எனக்கு சுத்தமா ஐடியாவே இல்ல. இவனே சரியான ஸ்ட்ராங் தான். இவனை வேணா அடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். அவனேன்றது இவனுடையும் சண்டை வலிச்சாச்சு. Wow, what is this? Okay. அவனுங்க எல்லாரும் அமைதியாக விடணுமோ? நான் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு என்ன வரவா? Maybe I can do that. மேல இருக்கிற 2 பேரை நான் கொன்னதுனால மேபி இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியா தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனா எனக்கு கன்ஃபார்மா இன்னும் தெரியல. நான் எவ்வளவு தூரம் வெளியே போனா இது சைலண்ட் ஆகணும். எப் ஐ திங்க் ஐ எம் நவ் அவுட் ஆஃப் பேட்டில். அவனுங்க பேட்டில் ரேஞ்ச் விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஆனா இப்போ நான் இப்ப அங்க சைலண்டா போய் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். அவனுக்கு கண்ணில் மாட்டக்கூடாது. That is a big thing. It's not easy than doing it. It's a hard thing to do. அழகா அவனுக்கு கண்ணில் மாட்டாம குத்துனாப்புல இறங்கி அவ்வளவுதான்டா. நைஸ். நான் நினைச்சேன். So many talismans here. And some stacks of blank paper too. Okay. What are they for? வாழ்வெல்லாம் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. அந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றிப்பா. தேங்க்யூ. It looks like they are copying the pattern on the talisman. Maybe they are trying to reproduce it. I haven't seen this pattern before. But where? Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Yeah, child kitla adala irukudada. It's not just a relic. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Okay. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hopes of achieving a similar effect. Irkalam. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Seems a party definitely up to something. And the plot thickens. Father, எல்லாரும் மறக்காம லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. Father, அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. The plot thickens. We will need to keep an eye on the child. That's for sure. Okay. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Paimon hates being late. லேட்டா தான் எல்லா வேலையும் பண்ணுவது. இது நம்மள சொல்லுது பாத்தீங்களா? ஓகே, நம்ம இங்க அழகா வந்து இதை முடிச்சாச்சு. ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இங்க ஃபைட் எடுக்கணும்ன்ற அவசியமே நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்மள கொல்லலாம் எதுவுமே சொல்லல. நம்ம பாட்டுல ஃபைட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டே போயிடலாம். இவனுங்க எல்லாரையும் ஒரே நேரத்தில் டீல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். 440 மீட்டர் எப்படி போறது? we need to get over there. இங்க போயிட்டு நம்ம போலாம். I think that's better. இந்த பக்கமா?
இங்க என்னடா ஒரு எருமாடு உட்காந்துருக்குது. இப்போதைக்கு நான் சண்டை போடுற ஐடியாலே இல்லடா. விடுங்கடா. இங்க ஒரு பொட்டி இருக்கு, இதை மட்டும் வேணா எடுத்துட்டு போவோம். Is this an answer from this world? Lucky Dog's Clover. அணில் கறி சாப்பிடுவோமா நண்பர்களே? வந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்து பாடுறான்னா கரெக்டா வந்துட்டோம். கரெக்டா நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்கான் பாத்தீங்களா, மண்டமிலே இறக்கு. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Hyman's never seen such a fancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Oh. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adeptu at Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? இப்படிலாம் சொல்றா, ஆனா என்ன நடக்கும் தெரியல. No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing, although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. She is highly intelligent, is highly ambitious. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Makes sense. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue and that they aren't to be trusted. அதான் சொன்னா, ஆனா how உண்மை the என்னன்னு Fatui யாருக்கு have தெரியும்? always been. It doesn't surprise me in the least. And now they are trying to reproduce a singular formation. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Okay. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. You mean you need to pick them? No. So you need me to sing? I need you to sing to them. Hey! Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? I can hold the tune. Why doesn't Paimon
We'll only know once he starts singing. ஆடல் பாட போறானா? என்ன பண்ணணும்? என்னமோ இருந்துச்சு. போய் பாடல்கள் பாடணும் அதுகிட்ட. It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. இது போதுமானே? What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? ஓ இதுதானா அது? சரியான ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுங்க பானா இதுங்க. மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணும்போது செமையான ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுங்க. நீங்க எல்லாத்தையும் தண்ணியில வச்சு சண்டை போடுறதா எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட். அதான் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நம்மளால சமாளிக்க முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணணும், அதான் இப்போதைக்கு மேட்ரு. எதனா ஒண்ணுத்த மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஃபைட் பண்றது பெட்ரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிக்குதுடா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிக்குதுடா. ஒன்னுக்கு தனியா கூட்டு வந்து ஃபைட் எடுக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு இம்பாசிபிள் தான். நான் ஃபைட் பண்ண கிளைமேட்டே மாறுதுடா. ஓ உனக்கு செத்துருச்சா? நைஸ், அது போதும் எனக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வெட்ட ஆச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஏய் நினைச்சண்டா, பாரு அது ஒரு எய்ம் வச்சுச்சுன்னா என்னமோ இது எய்ம் பாட்டு போட்ட மாதிரி கரெக்டா தூக்கி கரெக்டா சொல்லுதுடா. ஓடு, இதுகிட்ட நான் இப்போதைக்கு அடி வாங்க மாட்டேன்டா. ஐ நோ தட் மச். வா 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 வா, ஓடு ஓடு ஓடுறா வண்ணா. இப்போதைக்கு எலக்ட்ரோ கரண்ட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டு மாறி மாறி அடிச்சு சாவுங்க. தனியா பார்க்கும்போது இவங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு வீக்கு தான், ஆனா ஒட்டுக்கா எல்லாம் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குப்பா. தோக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல, ஆனாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருந்துச்சு. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Those flowers put up quite a fight. This little monster is known as a whopper flower. Oh. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. I knew that from the start. பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஸ்ட்ரீம் பார்க்க அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. That's so lame. Excuse me. யார்ப்பா அது? Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's what's her face? Permanent Kanjamber. Paimon can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. No, we found the way on our own. It isn't a secret, so perhaps you just assumed we knew. Oh, I see. I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I'm simply out of stroll to see the flowers. You came all the way
Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Okay. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite alright. I just haven't processed my emotions yet. Okay. When the Archon War came to its end 2,000 She is the strongest years ago, character, bro. the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Wow, enna idu bro? Enna element bro? So that means now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. Okay. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without but as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Oh! Adeptus blood flows through my veins. Enna solrீங்க? I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. So you are halfling? That explains the horns. So you are how old? That explains the forgetfulness. என்னடா இது இப்படிலாம் சொல்ல தேவை நம்ம ஹான்ஸ பத்தியே பேசுவோம். Let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Yes. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I just picked one myself. Here, may have it. You may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Gunyu. No, okay, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Okay. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Sangli seems sort of working in agriculture. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Xiaoli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Okay, மறுபடியும் Liyue Harborக்கா? Back to Liyue Harbor. Where is it? ஐயோ அதுக்கு பதிலா அங்க கூட போயிருக்கலாமே. பரவாயில்ல, it's fine. அவ்வளவுதான் வந்தாச்சு.
Hey, team செமையா இருக்குதுப்பா. You're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. இது இவன் அந்த சைல்டு கூட இருந்த ஒரு பொண்ணு கூட இதே மாஸ்க் தான் போட்டுருந்துச்சு இல்ல? The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Okay. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Okay. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts at the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. Things are about to boil over in Liyue Harbor. Is there anything can we do? Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Okay. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? There's one place. There's only one place you go. இருக்கு 500 மீட்டருக்கு அந்த பக்கம் மாடா. Okay, where can we go? Teleport to Liyue Harbor. There is a lot of ways to go over there. பரவாயில்ல, நம்ம ஓடி தான் நிறைய தூரம் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வேற வழி இல்ல, போவோம். நாய்ங்களை கொலை பண்ணு. குருகு இங்க நாய்ங்க இருக்குது, கொலை பண்ணலாமா? குருகு அபுது இங்க இருக்கு. குருகு 135 121. பா, என்ன மீட்டர்ஸ் எல்லாம் பட்டு பட்டுன்னு இறங்குது. அப்படியே ஹைல இருக்கிறதுனால என்னன்னு தெரியல, பட்டு குறையிற மாதிரி இருக்கு டிஸ்டன்ஸ். கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோமா? Yeah boy, I think we have arrived. அப்பாடி, கதவை பார்த்தீங்களா? கோல்டன் ஹவுஸ்ங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டாவே இருக்குதுப்பா. செட்டப். விண்டு வேணுமா எனக்கு? ஸ்டார் ஷோ. சரி பரவாயில்ல, இருக்கிறத வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம், என்ன பண்ண முடியுதுன்னு பார்த்து. That is what I need the most. Wow, this is the golden house. இதுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஃபைட் வர போகுது guys. Impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? அப்பா, டேய் சைடு ஃபுல்லா கோல்ட்ரா. This is where
right? In that case, maybe they won't notice. If a few more go missing. If it were that easy, this place would have been empty long ago. Oh, so it's a trap. Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone gotta be guarding something. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Look, what happened here? Oh, no. Paimon smells trouble. Quick, we have to go make sure that the Exuvia is all right. அவனுக்கு பல வேலைகள் இருக்கு. எவ்வளோ முறை போட்டாலே நடக்கலாம் போல் இருக்கு. சொன்ன மாதிரி. ஓ, ஏற முடியாதாங்க? சீரியஸ்லி ப்ரோ? தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் இந்த பக்கம். ஏறுடா, எரும மாடு. ஏற மாட்டீங்களா? இங்க ஏறுவாளா? இங்க இருக்கா. There's nothing over here, but there is something over here for sure. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. How did you find out it was here? Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Okay. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. 11 Fatui Harbingers? She will get that which she desires. Not if I have anything to say about it. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now. When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. Okay. இவ்வளோ விளக்குன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறான். ஆனால் என்னதான் பண்ண போறான்னு தெரியலையே. இவன் டேஞ்சர் சொல்லும், அது மட்டும் எனக்கு தெரியுது நல்லா. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again. இப்போ என்ன பண்ண போறான் நம்ம? இப்ப இவன் கூட ஃபைட் பண்ணுமா? Oh, so you intend to fight me? Good. I வேற won't வழி kill இல்ல. you, traveler. I'll just play along to feel the thrill of battle. இவன் என்ன ரொம்ப நம்மள அண்டர்ஸ்டிமேட் பண்றான் போல இருக்கே. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? I could never defeat you. You are completely delusional. உண்மைதான். Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. இப்போ அவன் அடிக்கணும், அவ்வளவுதான். This chance is hard to come by.
So show me all you've got. எங்கடா So இருக்கான்? very இதோ few ever இருக்கானா? get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Someone needs assistance. I am a disgrace to the knights. நான் ஃபுல்லா ஹீல் பண்ணிட்டு வந்துருக்கணும் அந்த பேட்டிலுக்கு. தப்பு பண்ணிட்டேன். நோலுக்கு என்ன திங்க கொடுத்து உயிர் வாழ வைக்கணும், வேற வழி இல்லை எனக்கு. சரியான ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் தான் போல் தேவன். ஓ what the hell bro? பா என்ன ஸ்பீடா மூவ் ஆகுறான்டா அவன். ஓஹோ Passable effort. Disappear an opportunity. இவனுக்கு இந்த ஸ்லோ அட்டாக்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. ஓ என்னமோ லாக் ஆன மாதிரி காட்டுது. என்னதுடா அது? This moment will be frozen in time. Don't push your luck. Fourth time. Passable effort. Cool it. Fine opportunity. Passable effort. So quick to fool. சரியான ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர். நான் போயிட்டு ஹீல் பண்ணாம வந்துட்டான். அதான் என் தப்பு. நான் மொத்த பேரையும் ஹீல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டேன். இவ்வளவு பெரிய ஃபைட் வரும் நான் எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலா. பட் பரவாயில்ல, ஒன்னும் அவ்வளோ டஃப்பான ஆப்போனன்ட் இல்லை இவன். I can handle him. I'll catch up. How unbecoming. Steady as stone. என்ன பண்றா என்ன? நான் என்னால முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணுவேன். அப்படிதான். பரவாயில்ல, அங்க இருந்து பரவாயில்ல. நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்து நோயலோட லைஃப் எடுத்துட்டு வந்துட்டோங்க. அப்பா எவ்வளவு ஸ்பீடா மூவ் ஆனா. Passable effort. ஓடு. You've made எங்க இருக்குறதுனால ஓ try this. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் வந்து அவனோட பெரிய பெரிய மூவ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன். I guess so. இல்லனா I would be disappointed. ஏன்னா நான் இவனை எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்க. Good. No wonder Senora was so நினைச்சேன் சொல்லல. That just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Oh, he's too fast, bro. He's really too fast. All you do is run. Cool guide. Dodge this. நம்மளுக்கு இப்பயும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். I must leave no stone unturned. நோயல் தான் என்ன காப்பாற்ற. உண்மையை சொல்லணும்னா நோயலை தவிர்த்து வேற எந்த வேலையும் என்ன காப்பாற்ற முடியாது. I wish I had Amber for some reason. I don't know why. ஏய் அப்பா இவன் மூவ் ஆகுதான்டா வேற லெவல்ல இருக்கு நான் பாக்குறதுக்கு. I did pretty good damage to him even in this delusion unleashed mode. சுத்தமா சண்டையே போடலன்னு சொல்ற அளவுக்கு இல்லல்ல, அதுவே போதும் சொல்ல போனா எனக்கு. You've got some skills. ஓடுறான் பாரு பிச்சுக்கணும். நோயல் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்றது முடியாது. நான் எல்லா கேரக்டரும் ஹீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நோயலை யூஸ் பண்ணாம இருக்க போறேன். எப்படி இருந்தாலும் அடி விடும் நினைச்சேன் நான். பரவாயில்ல, இட்ஸ் நாட் பேட். Not bad. I can patch myself up. Steady as stone. பா பக்காவான ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன். பக்காவான ஒரு ஃபீல்டு அந்த இடத்துல. இல்லைன்னா அநேகம் நோயில செத்துட்டு இருப்பா. என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. பரவாயில்ல, நாட் பேட். நோயல் காலி ஆயிடுச்சு. நோயல் தூக்க முடியுமா? Yeah, indeed I can do it. Don't push your luck. No use hiding back there. Not bad, not bad.
All you do is run. SWAT failure. சரியான தீரான ஒரு SWAT failure. Hiding back there. Leave it all to me. போடு. யார level shoot பண்ணீங்க? Freeze. முடிச்சாச்சு. Hey, நம்ம வந்து விடுறோம். Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. என்னன்னா இது ஒரு போங்கா இருக்கு நம்ம தான அடிச்சோம். That's about as far as you'll get. Cross. Oh, நான் ரசங்கான் மாதிரி என்னமோ ஒன்னு பண்றான். What is that, bro? ஏய் வாடா வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்டா. அது ஒரு லைக் தட்டி ஷேர் பண்ணி விடுறது. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. என்னங்கடா இது? Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. என்ன பண்றாங்க இப்போ? Well then, I'll be taking more Axis Gnosis now. Bah. I see. Well, this is the most unexpected. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Yay! எவ்வளோ ஃபாஸ்டா மூவ் ஆறான் பாரு. ஃபைனல் ஸ்டேஜா? ஓகே ப்ரோ. ஓய். டேய். என்ன ஆல் ஆஃப் அப்புறம் ஒரு பாசே மனோவா மாறிட்டான். அப்பா அவனோட ஆக்சுவல் ஃபார்ம். அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கார்டோட இதுவும் வச்சுக்கிட்டேன்னா ஜெயிக்க முடியும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. ஓ, that's a perfect place to battle, I guess. பாருங்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியாருக்கும் நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. பா இவன் அடிக்கணுமா அப்போ? டேய் ஒரு இடமா நில்றா. எம்மாடு இங்கிட்டு ஓடிட்டே இருக்கா. அப்பா எல்லா கார்டுக்கும் ஹீல் ஆகுது. எனக்கு அதான் வேணும். என்ன லெவலுக்கு இது பண்ணணும்னு தெரியாது. பட் இட் வில் indeed do something at least. I know that much. ஏய் ஓடலாம்டா இவன் தெரிச்சுக்குன்னு எனக்கு அதான் காண்டாகுது. ஒரு இடமா இருந்து ஃபைட்டே எடுக்க மாட்டான். But it's fine, I guess. Leave it all to me. பா சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குதே. ஒரு வாட்டி இது பண்ணிட்டு ஐயோ நான் நோயில மட்டும் சாக விடாம பாத்துக்கணும். அதுதான் முக்கியமான மேட்ரு. ஓய் என்னமோ பண்றான்டா வித்தியாசமா. ஓட்டான் மறுபடியும். ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனா பரவாயில்ல, அவங்ககிட்ட இருந்து நம்மளால தப்பிக்க முடியுது. அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். எதுவுமே பண்ண முடியாத லெவலுக்கு இல்லை. பாரு ஓடிடுறான் அந்த கேவலமா. தப்பு பண்ணிட்டா மாட்டிக்கிட்டான் அந்த இடத்துல. இடத்துல மாட்டக்கூடாது. அவன்கிட்ட வாட்டரே இதுக்கப்புறமா இந்த எலமெண்ட்டும் இருக்குது. எங்கடா ஓடுறான்? ஐயோ எங்கிட்ட வேற எதுவும் கேரக்டர் இல்லையே. நல்ல வேலை, நான் கூட ஆரட் அகலம் பண்ண போறான்னு நான் கேட்டேன். இதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நாளும் ஓரளவுக்கு நான் டேமேஜ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு. ஓடா வளர்க்கணும்.
Freeze! This mold will be frozen in time. What's the hurry? Cool it! ஆனா கேர்ள் எடிட் செம்மையா ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான் இந்த இடத்துல ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். பரவாயில்ல, அவன் வேலையை பண்ணிட்டு அவன் செத்துட்டான். ஏன் தெரிச்சு ஓடுறதே பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு. மொபைல் வச்சுதான் இப்ப எல்லாத்தையுமே நான் ஹீல் பண்ணி பேக் எடுக்கிறோம், வேற வழி இல்லை. அவ்வளவுதான் முடிச்சுதான் நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் சோ. அவ்வளவுதான், எனக்கு தெரிஞ்சு முடிச்சிட்டேன். That's it, I guess. Look, Child's back to normal again. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Senora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me now, could that be? How could that be? Because I am collecting the powers of the seven elements, because I am gradually restoring my former power. Illa. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that the corpse was sick? Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Our backup plan? Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osiris, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? Years ago, how can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Again, another story pa. Nabe jolly story papon. What the hell? What is
Wow, animation வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. அதான் நானும் அப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். What's going on? Hey. யாப்பாடி. என்ன பண்ணணும் தெரியல எனக்கு. சார்ஜ் 5% தான் இருக்கு. இருங்க गाइस. நான் போய்ட்டு இதுல வந்துறேன். பவர் பேங்க். அது இல்லனா இப்போதைக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேலைக்கு ஆகாது. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Ivana. Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chi-Sing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against the common enemy. Okay. Correct தான். ஏய் இவனதா நம்ம அப்ப போய் பார்த்து பேசணும் மூன் கார்வ. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy. Even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle, which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chi-Sing, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... Not necessarily. What? Wait, all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Oh. Huh? The Chi-Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is... For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins next. Yep. Forward. Oh.
அந்த மொத்த கிராஸ் ஹவுஸையும் மொத்தமாக இங்கே எடுத்துருந்துட்டாளா? ஒன்னொன்னு பவர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் இந்த எருமாடுங்க பாதுகாப்பா மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா, மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். நன்றி வந்து வாருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றிப்பா. வேற லெவல்ல இருக்கு ஏதோ ஒன்று நாய்ஸ். The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me. Let's go. ஏய் நான் இங்க ஒரு தெருக்கண்டா மரியாதை கொடுங்கடா இவங்கடா. Let one see what you are made of then. What strength remains within you. One wishes to witness. இவனை இப்ப நம்மளால ஈஸியா அழிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் சோ. ஈரமா தான் இருக்கான். எலக்ட்ரோ சார்ஜ் அப்படின்னாக்கா நம்மளால அவனை அடிக்க முடியும் என்ன கேட்டா. ஆனா இங்க ஒருத்தன் ஷீல்டு வச்சு 2 பேருமே டிராப் பண்றானே நினைச்சேன். இந்த நாய் தான் பெரிய பிரச்சனையா அமைவான். என்ன சுக்காந்தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஒருத்தங்காலி கடைசி பீச்சு யூஸே இல்ல. அவன் அடிச்சதுக்கு தூக்கி போடு. எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் பிக் டியூட்டி ஃபார் அஸ். பறந்து போடா என்ன. ஐயோ ஷீல்ட் வேற வச்சுட்டு இருக்கான்டா. என்ன ஷீல்ட் வச்சு வேற எங்க பாத்துட்டு இருக்கான். வாயிலே அடிங்க. ஒரு வெஸ்ட் வந்து மொத்தமா இங்க நிறையவே ஃபுல்லாவே இருக்கு. இப்ப இந்த சைடு தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்த சைடு ஏய் என்னடா இது இப்படி வரீங்க? ஒரு பக்கமா வாங்கடா. இது போறீங்களா? Diplomats will answer for this afterward. Every last one. வெளிய போங்கடா. ஐயோ எருமானுங்க என்ன இப்படி அடிக்கிறானுங்க. சேவனேன்னு இருங்கடா. ஆனா பரவாயில்ல, அவன் வாட்டர் கொடுக்குறது சொல்ல போனா நல்லதுதான். அவன் தண்ணி கொடுக்க நம்மளுக்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. எலக்ட்ரோ சார்ஜ் நம்மளோட செம்மையா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல நம்மளுக்கும் அடி விழுது எழுத்தனமா. வேற வழி இல்ல நம்மளுக்கு. இப்ப ஆஃப் கார்டு தான் பிடிச்சாகும் நம்ம. இன்னும் இந்த பைத்தியக்காரன் இருக்கானா. இப்ப எல்லாமே ஹீல் ஆகட்டும். எப்படி செத்து சேர்க்கலாம். ஓ வெறும் ஒரே வேவ்ல நம்ம சமாளிக்கவே முடியாது. இவனை சீக்கிரமா தூக்கிடுச்சு. டேய் நம்ம பாரு எவ்வளவு அடி விழுது. நம்ம சுத்தி இருக்கிறதுல இருந்து மட்டும் என்ன நவுற முடியல. என்னமோ ஒரு விண்டு மாதிரி என்னமோ வச்சு ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கான். சூப்பரா நைஸ். அவ்வளவுதான். இந்த லாஸ்ட் பீஸை முடிச்சுக்கலாம். இவனும் தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணான்ல, ஈஸியா ப்ரீஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்ட். வேற ஒரு பைத்தியக்காரன். Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. ஒன்னும் கிளிக்க வேணாம். நீ ஓரமா நில்றா எருமாடு. செத்துதான். இப்ப அடுத்து Take my power and run as I do. We're going too fast. என்ன இது? ஓய் நம்மளால அதை அட்டாக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்கிட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் அட்டாக்கிங் கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ வாட் should we do for now? Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. Okay. This will hurt a little. Please bear with us.
Once you've adapted, try to use them in battle. Hey! Kavana asandarama patheringrana. Yerumadala. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா இவ்வளவு எடுத்துட்டு அந்த பைத்தியம். வா. முய்யால. பார்க்காத நேரமா பார்த்து அட்டாக்கிங்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஐயோ அந்த இடத்த ரொம்ப நம்ம ஆஃப் கார்டு விட்டானே. 11% தான் இருக்கு. இதை ஹீல் பண்றதுக்கு வழி இருக்கா? என்னவே பண்றீங்க? Steady as stone. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? இவன் ஃப்ரீஸ் ஆகணும் என்ன இருக்குது? ஓகே. அந்த 11% இருக்கிற சைடு தான் நம்ம ரொம்ப கேர் எடுத்து ரிசன் பண்ணோம். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சா ஈஸியா இப்பெல்லாம் மோதம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து மொத்தமா தண்ணி வர வர இதுல ஈஸியா நல்லா ஃப்ரீஸும் பண்ண முடியுது, அதையும் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஏய் நீங்களாம் வரவே கூடாது. ஓடு ஓடுறா. ஐயோ சாலஞ்ச் ஃபெயில்டா. ஒரு பக்கம் அப்போ ஒரு ஆஃப் கார்ட்ல விட்டேன்டா, அதனால இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைடா. அப்போ என்ன நடக்கும்? லீவிங் இன் 17 செகண்ட்ஸ்னா என்னென்ன நடக்கும் தெரியல எனக்கு. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrades. Once we finish this First kill Hydro or it will heal enemies. Hydro. என்ன ஹைட்ரோ ப்ரோ? எனக்கு புரியலையே. எங்கடா இருக்கேன் நானு? மறுபடியும் எங்க கதையெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம மறுபடியும் ஒழுங்கா ஃபைட் வந்ததுன்னா சரி. எங்க இருக்குது? அங்க இருக்கா? கடைசி பின் டெலிட். டெலிபோர்ட் ஆகலான்னு பார்த்தா 1008 சொல்லுதே. It's too hard. எங்கடா இருக்கு? மறுபடியும் அதை உட்காந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு முடியாது நம்மளால. என்னன்னு பார்ப்போம். அனைவன் சைல்டு முடிச்சிட்டோம். நம்மளுக்கு பேட்டில் வந்து இதுல இருந்தா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் சோ. ஆப்வியஸா பாதியில இருந்தா வரும். ஏய் look for the guide to the gate chamber. என்னடா இது? ஏய் என்னடா எங்கேயோ வருது? இதெல்லாம் நான் எப்போ முடிச்சதாச்சு? According to coaching, this is what we should say. Excuse me. டேய் என்னடா இது? லூஸ் தரமா எங்க இருந்து வருது? Yes. It's not convenient to... well ஃபர்ஸ்ட் வச்சு கேட் சேம்பர் போகும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதெல்லாம் வருது. என்னண்ணே இது? ஜேட் சேம்பர்ல நம்ம இருக்கும்போது தான் ஃபைட் எடுக்கணுமா? ஜேட் சேம்பர் ஃபைட்டுக்காக இவ்வளவு பெரிய இதுவாடா? சீரியஸ்லி? ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் அதேதான். ஓகே 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 ஓகே. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. Hold on. It's faced with a calamity. Paimon gets இதெல்லாமே நம்ம கேட்டாச்சு. நம்ம டைரக்டா ஃபைட்டுக்கே போயிடலாம். Which is why we must stop. So the Archon work. So will the power of the... We've already discussed this. What? One certainly could. Huh? The Chi Sing did one, and as fate would have it, for what could you mortal? So be it. We haven't a moment the battle begins அப்படினு வருவா. ஓகே. Yep. பரவாயில்ல. மறுபடியும் இந்த அனிமேஷனை பாக்குறதுக்காகவே நான் வருவேன்டா. வேற லெவல்ல இருக்கேன். Hydro enemy that using water. Hydro enemy-னா என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ நீங்க? ஒருத்தன் வந்து கையில வச்சு கிரிகிரின்னு சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவனை சொல்றீங்களா? இதெல்லாம் வந்து அந்த தண்ணியில அப்படியே டிராகன் மாதிரி இருக்கு, அதை சொல்றீங்களா? எதை சொல்றீங்க? சரியா சொல்லுங்க.
எல்லாத்தையும் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணனும். ஓகே. ஓகே, டிஃபெண்ட் தோஸ். இதுதானே bro சொல்றீங்க? இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கானே அவன் தானே? If I am not wrong, that is the thing. ஆனா கரெக்ட் ரொம்ப எக்ஸாக்ட்டா எனக்கு தெரியல. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. எருமாடு எங்க ஓடுறான்டே? ஒரேரமா சண்டை போடுறா. கிறுக்கு பயல. ஓயோ பஞ்ச்ல ஓடுறான்டா. ஜஸ்ட் ஓடிட்டான். பஞ்ச்ல இருந்து. எல்லா பக்கமும் ஒரு பக்கம் ஆஃப் கார்ட் விட கூடாது. எல்லா பக்கமும் ஃபைட் போடுங்க பாக்கணும். போடா அப்படிடா. எருமாடுங்களா? ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம்ல? கரெக்ட். Just freeze them and take the battle. இதுவே போதுமே, அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அடிச்சா மோதான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி அவனை தூக்கிட்டேன். நைஸ். வேற 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 எந்த பக்கம் இட்டு புடிங்களா? ஏய் இல்ல இங்கதான் நான் இருக்கேன். புடிங்களா? ஏன்டா உயிரை வாங்குறீங்க? போங்கடா 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 போங்கடா. இப்ப ஃபீல்டு குச்சினோட பேக்கு மாதிரி நிக்கிறான் பாரு. பின்னாடி இருந்தாண்டா வச்சுருக்கேன். கொரோனா கட்டுவாங்க. அவ்வளவு வேகமா போய் அடிக்காதடா. இங்க வாடா. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Very familiar with it. Be careful not to get hit. ஐயோ ஏதோ பண்ணா அவனே அடிச்சுட்டு போயிட்டான். நைஸ். என்ன பண்ணோம்? அவ்வளவுதான். How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. அவனை எல்லாருமே ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். இவனை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாலே எனக்கு போதும். எனக்கு வேற வேலையே வேணும்னு இப்போதைக்கு. நீ எதுவுமே கிளிக்க தேவையில்லடா. நீ அப்படியே உட்கார்ற வளர்க்கங்க. Were you about to say we can't hold them? Hey. பைத்தியக்கார பயலுகளா. சேவனே நீ இருங்கடா. Here, take this. This is adeptal energy. ஐயோ இவன் தான்டா அந்த பைத்தியக்காரன். ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க. It's Madam Pink shockwave. This granny's really strong. அவ்வளவுதான் வெங்காலி. இந்த பைத்தியக்காரன் எவன்டா கிட்ட கூப்பிட்டது? வரட்டுங்கடா அவனை. ஓடி போடா சுத்துக்குடி. டேய் அப்படிலாம் சுத்தக்கூடாது. நீ ஏன் சுத்துற? செவன் இருக்க மாட்டியாடா? போடாதியா. ஐயோ என்னத்தையும் வீசுறாங்கடா. டேய் ஆகுங்கடா. சுத்தியா இல்லையா? சாய் எவ்வளவு நேரமா அங்க பாரு. கண்டமேனி கொடுத்து சுத்திட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன். டேய் ஒன்னு அங்கதான்டா சண்டை போட சொன்னா. இங்கேண்டா வந்தா என்ன பண்றாங்க பாருங்க. enemy the true god. Okay. I found that one. At last I found that one. Not you were saying that. ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்குப்பா. அவனுக்கு புரிஞ்சு வரல. Take my power and run as I do. இப்பதான் புரியுது எனக்கு. இப்ப நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நேரமா நான் அதை கவனிக்கிறேன். டாடி எவ்வளவு லேட்டா கவனிக்கிறேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி. பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. Parachute. அவனுக்கு தெரிஞ்சு வரல. You are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, இதெல்லாம் try to use them ஒருத்தரோட பவர்னால எனக்கு அடிக்கும்போது அவ்வளவு தூரத்துக்கு இது வருதா? என்னடா பச்சு ஹட்டு இங்க இருக்கான் பாரு பைத்தியக்காரன் நாய். க்ளோஸ்ல வேற இருக்கானா?
gonna freeze பண்ணி தான் ஓடணும். ஓடுடா. Freeze. ஓடு. எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்ரா. இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாதுடா. அடப்பாவீங்களா. What's the hurry? Oh, so sorry. Dodge this. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. ஐயோ மென்டல் ஓடுறான்டா. என்னடா We போனா? hold here, there's nothing worse to come, right? ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியுமே என்னால ஆனா. Frostbite. Freezing is more helpful than anything டா. டேய் அப்பா. ஃப்ரீஸ் ஆவறதுனால என்னால எதனா பண்ண முடியுது. எங்க? நினைச்சேன்டா பைத்தியக்காரன் வருவான்னு. நீ ஒண்ணுமே கிளிக்க தேவையில்ல. நீ கிளம்பு. என்னடா பண்றீங்க? ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு மாதிரி ஒன்று வச்சு யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பரவாயில்ல தெரிஞ்சு. ஓடுறா. செவனேன்னு இருங்கடா எதனா ஒரு பக்கம். இதுக்கு மேல ஒரு பெரிய எலக்ட்ரோ கரண்ட் என்னால கொடுக்க முடியாதுடா. செட் ஒன்னு. இவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டா போதும் போல் இருக்குது. போடா டேய். Okay, I'll set this here. Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. சீக்கிரம். டைம் ஓட மாட்டேங்குது. இன்னொரு 17 செகண்ட் தான். இது 38 தான்டா இருக்குது ரெண்டுத்துல. ஒண்ணுத்த நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்கான். பரவாயில்ல டைம் முடிச்சு நினைக்கிறேன். யாருது? அதான் சொல்லுடா. Interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. எப்படி? என்னதுடா இது? இன்னும் சாவலானா? இவ்வளவு பெரிய மூக்கு அப்புறமா? We just need to keep this up. No, it's doing something else. எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பண்ணுவீங்க. என்ன வானத்தில் அடிக்கிறீங்க எல்லாம்? என்ன பண்ண போறீங்க? வானத்தை உடைக்க போறீங்களா? What the hell, bro? என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் உடச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம அப்புறம் சண்டை போடுறது. வாழ்க்கை மறக்காம லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும். நன்றி. இது ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி. எல்லாம் உசுவோட வந்துட்டோம். The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? Jade Chamber தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே விட்டு கொடுக்கறான்டா. Lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. What's this power, bro? Hold. வேற லெவல் அனிமேஷன். சி அனிமேஷன் பாருங்க. அப்படியே மொத்த கடவுளும் அப்படியே வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க. எப்படி எல்லாம் பண்ணானுங்கன்னு தெரியல. ஆனா வேற லெவல்ல இருக்குது. Is it finally over?
The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. The quest you started yesterday is finishing now. Oh, okay bro, Hi bro, lunch time. Woo! Okay bro. Lunch time நால வந்து பாக்குறீங்க. நன்றி. அப்படியே ஷேரிங்க போடுறது, ஒரு லைக்க தட்டி விடுறது. உதவுங்கள் தோழே. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? Triggered. I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Okay. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. பேசக்கூட முடியலையானே இந்த லெவலுக்கு இருந்துச்சு வேற ஆள் அந்த சேம் சைடியா. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? என்னென்ன இது எல்லாம் பிரிவினையிலே இருக்காங்க. When there is discord between the guardians and those they were meant to defend, harmony becomes very difficult to restore. Right, that's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Okay. This is what we learned in the City of Freedom. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourself? I apologize for appearing in full armor. Hey. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan,
a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Why does everyone look so down? Didn't we just beat the big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Yeah? Because we are Adepti. Oh. Okay. It must be hard being an Adeptus. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Joe, super cool, bro. Okay, bro. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Okay, bro. Okay, bro. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. They have listened to what people have said, and they are trying to understand things from their perspective. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Conqueror of demons, Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All well done, huh? You can say that again. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god, so he could lure Rex Lapis out. We were able to hit the overlord of the vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Correct தான். இனிமே அது கன்ஃபார்மா இல்லையான்னு எவனுமே சொல்ல மாட்டாங்க. Doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Young Lee's gone. வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இப்போதைக்கு இதை வச்சு ஓட்ட முடியாது. அப்படியே நம்ம இடமான ஸ்டார்ஃபில் லேக்ல விட்டுட்டு நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் என்னால ஈவினிங்க்கு ஒழுங்கா ஸ்ட்ரீம் போட முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி 1 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நான் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே கைஸ், அப்படியே ஈவினிங் ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம். இப்போதைக்கு கென்ஷின் இம்பாக்ட் முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு போய் நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன்.
ஓகே பாருங்க மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மிகப்பெரிய நன்றி ஒரு ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி நான் அப்படியே இந்த இடத்துல விட்டுட்டு அப்படியே போய் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாய் 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 பாய்